Hey folks, welcome to my channel, Other Musings again. I'm Sudipta here. Hope you're all doing well. Again, the pandemic is still raging. It's been quite a while. I think we're all getting a little bit frustrated. We are all at the end of our leash probably. We have fought with the pandemic for quite a while. So anyway, I sincerely hope that it's going to really get resolved once and for all within this sometime this year. Before we start, maybe we can just, collectively, pray to the universe for the collective healing of the entire humanity and the entire universe, right? Now, having said that, I'm back again this time, with another monthly reading for the month of February. And again, as I do typically with the monthly readings, I will try to keep it very short and concise and only focus on a particular message or a particular set of messages that are coming out more strongly for each particular group, right? And as usual, you have 4 groups in front of you. You have the group number 1. This has this black obsidian crystal, right? Then you have the group number 2, which is the green malachite crystal, a very powerful crystal, malachite. Then you have group number 3. This is the lapis lazuli. And then we have finally the group number 4, which is a beautiful translucent opal. So you have 4 groups in front of you. Group number 1, obsidian. Group number 2, malachite. Group number 3, lapis lazuli. And group number 4, opal. Take your time, select the right group, pause the video if needed, and see which particular group or which particular crystal is calling you the most, and accordingly make your selection. For English reading, look in the description box. The timestamps will be given. The first set of timestamps will be for English reading, and then followed by the Bengali readings. So go over there and select your timestamp, and I will meet you over there. And again, don't forget to, if you like this reading, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss another video in the future from me. And also, if you do want to get in touch with me about any personal reading, the necessary details are all given in the description box. Having said that, I'm going to now pause and I'm going to meet you in your respective group. Hey, group number 1, the people who have chosen this black obsidian. Let's see what you need to be aware of in the month of February. I think group number 1, you people have been up to something, right? You people have been up to something for maybe quite a while. And there's 2 possibilities coming out over here. One is you have a dream. You have a what you want to do. In a sense, you know what you want to do, but you don't know how to go about it. Right. So you have certain dreams, you have certain aspirations, but you don't know how to go about it, how to manifest that, right? So oftentimes what happens is, we have certain dreams, but either we cannot muster enough, enough willpower or enough, effort to go about it, or when you go about it, sometimes, we lose direction, right? And sometimes, we get lost. I think that's the kind of energy that I'm getting from this reading, for this month of February, is that you are a bit lost, right? You are a bit lost, and so there's a sense of desperation creeping in, and you are like trying different things, right? So what happens generally, when you find yourself being pushed to a corner, or when you find things are not really working out to the extent that you would have hoped for, we scamper about, we try to do this, we try to do that, right? And we are like, because
we don't know what needs to be done. So that essential clarity is lacking. And when that clarity is lacking, and when you don't have a clear direction and you feel like lost, so a couple of things happen, right? One is, you go here and there, you try this thing and that thing, you try to somehow make the things fit together. You try to make somehow force the things to fall in place. And when that doesn't work out, then you become more tired, you become more exasperated, you become more desperate, right? And that's the time when more anxieties, more frustration also creeps in, right? But what's important over here is you are being asked to have a little patience. So this I think month of February will be really about exercising that patience, right? And so if you see there are two wands card coming out reversed, right? And clearly you have the Seven of Pentacles over here, the Seven of Trees, or the Seven of Pentacles. So clearly you have been at it, and you have certain dreams, you are certain ambitions, you had hope to get out something out of this whole thing, whatever it is, right? But things are not coming out your way, right? And that's where, as I said, so now is the time to really introspect. So rather than trying too many different things, and rather than really expending your energy in trying to in trying out too many different things, or in roaming about endlessly, or groping in the darkness, this is the time to really reflect. This is the time to really sit in one place. See, this card is very interesting, right? You have from the Moonology deck, you have the step out of your comfort zone, North Node, right? This is coming out reversed. So this carries two things. This says two things, right? This conveys two things. One is, now is not the time to step out of your comfort zone, right? So now is, I think you have stepped out of your comfort zone, and you have been trying out different things. Then those are clearly not working out, right? So oftentimes we say, it's a good thing to step out of your comfort zone, right? And we take that as a virtue. But sometimes there may be situations where you really need to get into that, get inside the cocoon, or put on your thinking hat. And rather than going out and trying out different things, you need to really sit back, relax, and understand how you can do things little differently. What have you been doing wrong? Or maybe you're doing everything right? Maybe there's nothing else you can do. It's just a matter of time. It's just a matter of time for things to fall in place. Because remember, nature has its own way of sorting out things, right? And you can only try up to a certain extent, but you have to also trust universe. You have to also trust the nature's laws to work their magic, right? And I think that's also applies in your case. So there's a couple of things. One is sit back, right? You have done enough, right? So sit back, relax. Ask yourself, what else you could have done, or what you have been doing wrong, right? Secondly, if you think that you have done everything that you could do, then have a little patience. Ask yourself, if you are really hurrying too much, if you are trying to really hurry through the entire process, right? Whether that's really paying any dividend. Or you should just sit back and take it a little patient and slow. Because clearly, you have the sacred pool, right? So again, you are being asked to really relax and introspect, right? And take a dip in that sacred pool. So what is this sacred pool? So when you take a dip in this sacred pool, it's like, this is the time to, really think through, relax. Because clearly you have not been relaxing, because you have the Four of Swords over here reversed, right?
You clearly have not been relaxing, right? So now is the time for introspection. Now is the time for self-searching, right? Now is the time, and clearly another message that is coming out is things are going to work out because you have that potential, right? You have, you are beyond the ordinary. There's a lot of potential, there's a lot of things that are waiting to happen. There's a lot of inner light that is waiting to spread, that is waiting to be shown, to really spread far and wide, right? So you see this lot of light over here. Right? This all light is like, it's like waiting to come out. They're still like, within you, but they haven't really fully expressed themselves, right? So that's waiting to come out. Plus, you have this card over here, the Neptune, which talks about clearly vision, a lot of Piscean energy, a lot of that quick moving, that very a sensitive kind of energy. Plus, you have the sacred pool. It also shows water, right? And generally, when you have this watery or airy energy, you tend to get agitated very easily. You tend to get tensed very easily because you're a little bit on the sensitive side, right? So that's another thing that you need to really keep in mind, right? So I think in the month of February, the group number 1, it's all about decision making. It's all about emotional healing, right? And it's all about, purging all your negative emotions, right? Because clearly the negative emotions may have taken hold over you, given that things are not working out and given that, you are feeling little unsure, you are feeling like things are not working out no matter what you are doing. You are getting a little tired, you are getting a little exasperated, you're groping for direction. And oftentimes, the best thing to do is to not do anything. And this is what I have said before also, right? Oftentimes, the best thing to do is to not do anything. And I think that applies in your case, right? You have done enough, right? Maybe in the prior months, you have put in a lot of effort. I can clearly see that from this card, right? And now you are waiting for that to kind of pay some sort of a dividend, right? But don't push it too much beyond the point. Relax, sit back. Yes, if there is certain thing that you feel like you haven't tried out, if there is certain thing that where you feel like there is still a stone that has been left undone, you can certainly try that out. But don't push yourself too much at this moment. So I think that's what's the message clearly coming out in February. February is the time for contemplation. February is the time for planning. February is the time for self-searching. February is the time for introspection, right? February is the time for not to give up. Sit back, relax, think through, do your homework, see what else you could have done, what else you haven't done, right? And then if you think that you have done everything, just relax. Maybe a little bit of prayer, maybe a little bit of meditation can also help, right? See what, and just wait it out, be a little patient and see how things work out during the month of February. Because again, I do see that, you have a lot of potential, right? It's just a matter of the time not being right or the time not being ripe enough for you to bear the fruit or for your light to really to spread. So I think that's the biggest advice I have for you, group number 1, is just take it easy, right? Just take it easy. Give yourself time to heal, right? And when you sit back, when you collect your thoughts, right, that's when you will be able to find new direction. Because I think right now when you are trying out too many different things and when you are all in that state of frenzy, you will not find the direction, right? Because your mind is in that horrid jumble. It's like trying to think this or trying to think of that, trying to do this, trying to do that. And it's like too many thoughts going on. So you need to really collect your thoughts, right? So I think that's all I have for this particular group number 1. So hope you take heed of this advice and you do accordingly in the February and take it a little easy and let your mind to heal, let your body to heal, allow your body to heal,
and hopefully that's going to also pave the new direction. It's going to show you some new possibilities, or some you're going to find that clarity that has been eluding you for some time now, right? So having said that, I think I'm going to end this reading over here. All the best for you for the month of February. Bye. Hey group 2, for those of you who have chosen this particular group, with the green malachite crystal, this will be your group. We'll see what's waiting for you in the month of February. So I think group 2, you are not going through a particularly pleasant phase. So I think let me just put that out up front. I think a lot of you have probably going through a phase where a dramatic setback has happened in your life, right? In terms of financial prosperity, or in terms of emotional well-being. There has been some sort of an upheaval. There has been some sort of a unsettling incident happening in your life. If it hasn't happened yet, as you are seeing this reading and as you are going into the month of February, I'm sorry to say, but you may have to be a little careful, because in the month of February, there could be certain events, and again, for those of you who are already going through that, you pretty much know what I'm talking about. But I do see that there could be something, there could be some incident, or maybe a chain of incidents that may really cause some turmoil. Now, depending on your exact situation, it can, the extent can vary, but there will be definitely something unsettling happening in the month of February that's going to result in some loss of, your emotional well-being, some loss of your financial well-being, maybe a combination of both. Because obviously, if something happens on one front, it also affects in somehow the other front. For example, if you are not emotionally well off, if you are trying to fight with some inner emotional turbulence, that can also affect your career. That can also affect how you conduct your business outside, right? Also, on the other hand, if you are financially, if you're passing through a bad phase, that's going to also obviously affect your emotional well-being. But also, in some of your cases, I feel that it could be that you are battling some disease, you are battling some health problems, right? And it can become a little acute in the month of February. Or you can, if you have been healthy so far, then in the month of February, be a little careful. You can be affected by certain illness. Now, obviously, when you are seeing this reading, we still have the COVID pandemic going on, and a lot of people are getting affected by that. So I hope, it's not something related to that. And even if you get affected by that, you come out of it soon, because you also have the second house over here. I think that's the part that first draws my attention first. Right? So second house, it really talks about in the astrology, if you see, the second house really talks about your income, your family life, your wealth, right? So fundamentally that's what, right? So your family life and whatever dictates the overall prosperity in your family life, your income and wealth. So that can be affected, right? So and you can see, this kind of an arrow is like going through this apple, right? It's like something is proving to be an obstacle. Something is piercing an arrow in this bright red apple that represents your overall happiness, your happy life, right? Something has just come and something has just ruined that. And I'm sorry that, I have to say that. And also, but what's more important is, in this month of February, will be all about transformation, right? Will be all about, that positivity and maintaining that positivity, right? It will be all about maintaining that optimism, maintaining, being optimistic.
And because oftentimes things will happen. No matter how much we try, no matter how much we hope for, but unfortunate incidents, negative things will happen in our life. And remember that there's a very famous saying, I think in the Bible, and I forget the exact reference, but it says that even this shall pass, right? So no matter how bad things are, or no matter how bad things may look like, remember always that there is always light at the end of tunnel. And so this is what you need to really keep in mind, right? Because what's more interesting is you have the strength card, right? You have the strength card over here. Plus, you have this card over here, ears wide open. Now, before I even discuss the overall relevance of this card, you have this master number 33. The 33 talks about growth. Number 3 talks about growth, right? And you have 2 number 3s, right? 33. So that talks about that overall, that re-empowerment, right? Transformation, right? Maintaining that optimism, right? Self-expression, right? So again, this is the time where you need to have more strength, so that you can learn to turn around, so that you can. This is the time for you to live your life more positively, right? And the angels are also around you, to help you in this time of need, right? So this is the time for you to get strength. This is the time for also to relieve yourself of all negative baggages, all negative emotions, right? Because oftentimes what happens, if you are oftentimes what happens if you are stuck at one point, and if things are not working out, then you get a lot of emotional baggages. You start carrying a lot of emotional baggages, a lot of negative emotional baggages, right? And often also it could be, right, if it's a particularly something to do with your emotional well-being, right? You tend to carry a lot of emotional baggages about past memories. Maybe if it's an issue about some breakup, right? If it's an issue about some marital discord or some separation, you tend to carry all that emotions in your mind, all that memories in your mind, right? Now, if that's not going to help you, then it's a time to relieve all those, be free of all those memories. Relieve yourself of all that emotional baggages, of anything that is not serving you. Maintain the strength inside you. And again, you have the 4 of Pentacles reversed and the Queen of Swords reversed. So yes, this will be a little unsettling, right? It's going to shake your stability. It's going to shake your stability. Also, interestingly, you have the stability card coming out reversed. The 9 of Hearts, the 9 of Cups, with the stability, it is coming out reversed. So yeah, it is going to shake your stability. Whatever has happened, right, it has shaken your stability. But just because it has shaken your stability doesn't mean it has broken you, right? Remember, a building, when an earthquake passes, if a building is fundamentally strong, if a building has been designed properly, for example, if you see a lot of buildings in Japan, which is one of the highest earthquake-prone area, the buildings are constructed over there in such a way that they can withstand even the most severe earthquake, right? So that's the sign of their inherent strength, right? A building is strong if it can, it can be shaken a little bit. The stability can be shaken a little bit for a moment, but the building has that inner resilience, inner strength to come back to its original form and to maintain its original structure even after the earthquake has passed. So that's very true for your life. So in your life also some minor earthquake must have occurred that has shaken you, that has shaken your stability in terms of your emotional needs, in terms of your financial needs, requirement, well-being, right? Mental well-being, maybe your physical well-being. As I said before, some of you, you could be fighting with some diseases, health problems, right? But what's more important is, right now, I can see that this will also bring in a lot of strength. Again, master number 33, the strength card, right? So you could be temporarily shaken, but ultimately,
This is going to help you become more positive. It's going to help you get more strength. Right? See, also I have this card over here from the Moonology Oracle. A win-win outcome. Full moon in Libra. Win-win outcome is forecast. Right? So things are going to be okay. You are going to come out stronger because you are the master number 33. Right? So now is the time to take life more positively. Right? Maintain more optimism. Right? Maintain more joy. And again, this is definitely a tower moment, right? This is definitely a tower moment. So yes, things are not right now, and also be intuition. I think this is what I said. The ears wide open, right? See but fox. If you look at the ears are upright, they're straight, they're like tuned to the universe. It's trying to pick up everything, even a pin drop, even the sound of a pin drop. It's not going to miss these ears, right? So that's the kind of attitude. So just be intuitive, listen to your intuition. As I said before, during this time, your masters, your angels, they're around you, they're trying to help you, they may be trying to communicate certain things to you. Right? Be intuitive. Now you will probably find the way. Maybe your inner being is trying to guide you. Listen to that. Be perceptive. Maintain your strength. Don't let now is not the time to to really think about any past memories or spend too much time dwelling on all those negative emotions or okay, what happened, why it happened, why only me, going through all that questions, right? There's no point in doing all that stuff. Things have happened, a tower moment has happened, some things have happened, some upheaval has taken place. Now, whatever has happened, you cannot roll the clock back, right? You cannot unwind everything. That's not the way life works, right? So, maintain joy, maintain positivity, maintain optimism, maintain strength. Right? Be intuitive. Be more perceptive. Maintain that positivity, right? And growth. I think that's what. I think eventually, see, the good thing is eventually from this, whatever has happened, and after you have gone through that, you're going to find that you have grown. You have grown in terms of maturity. You have grown in terms of strength, right? You have become more wiser, right? For example, if it's something to do with some financial mistake, something to do with your mistake, whatever you had done before, knowing that how it has affected you, you will not repeat that, right? So you'll be more wise in a way. You'll be more mature in a way, right? That's why it says a win-win outcome is forecast. So keep that in mind. And again, it may not be a very easy time. It's always easier said than done. It may be much more easy for me to say all this, but one who has to go through this, it's not so easy for them. But again, remember, even this shall pass. Right? Even the bad time has to go away. Just like the good times doesn't last, even the bad times will have to pass off. Right? So just remember that, be strong, and I think eventually you are going to come out of this. Whenever that happens, I hope that soon, right after the month of February, you are going to come out strong and you're going to realize that yourself. So having said that, I take your leave for now. I hope this resonates with you. Bye. Hey, group number 3, for those of you who have chosen this lapis lazuli crystal, this will be your reading. We'll see what's waiting for you in the month of February. So I think group number 3, the couple of things are coming out in your case, right? I'm getting a feeling that so for a lot of you, I feel like you are getting you have got entangled in some sort of a conflict situation, right? You have got entangled in some quarrels, some disputes, right? That's really sapping your energy. I feel like so rather than putting your energy to constructive use, rather than using your energy to further your goals, to further your aspirations, or to further the positive
aspects of your life, I feel like you are, in a lot of your cases, there's something going on. There's some conflict. There's some dispute. Some quarrel. Maybe some quarrel with your family members. Maybe some quarrel with your relatives. It could be a property-related dispute. It could be some other kind of dispute. Maybe at workplace, right? That's really causing a lot of disharmony in you. That is causing also a lot of loss of balance, loss of that equilibrium, that mental equilibrium in you, right? And not only that, there's a lot of aggressiveness that's probably creeping in you, right? And so in a lot of your cases, I think, you need to really tone it down. And because, oftentimes we say that aggression is good, right? But aggression, if it can be channeled properly, it's good, right? But, if the aggression is misdirected, then it only ends up sapping your energy. It only ends up, creating health issues. Because remember, anger or too much of this mental disturbance or these feelings of irritation or agony or anguish, that can really leave a very negative impact on your health. So it's not so much for others. It's also about keeping your own health in mind, keeping your own larger interest in mind. I think you need to really tone it down, right? And try to really walk towards getting that mental stability back, and try to leave out the negative emotions. I also feel like in some of your cases, Mars can play a very important role, right? And Mars, symbolizes energy, right? And again, at the very beginning, I said I see two different scenarios. So far, I have been largely discussing one of them, right? And so Mars is a planet of energy, right? Mars is a planet of action. It's a red planet, right? And if you can use that Martian energy in the proper way, a lot of good can come out of that, right? It's a very commanding planet. But if the Martian energy is used in a bad way, then you can become bossy, you can become dominating, or people can perceive you like that. And again, you may not be like that, but what happens is a lot of times, people only they cannot see your interior, right? They cannot see who you are from inside, right? They can only judge you from your actions, and so be very careful as to how you are behaving with others. Really, if you are engaged getting engaged in some dispute. See if it's something to do with you. If really you can resolve it. If you can take a step forward and get it resolved. Because I see these two cards over here: the sacred reverence, and you have this spirit of place. Right. Now both of these cards conveys that message of finding that universal bond, right, and not trying to. Discriminate, or not trying to separate people, not trying to really find fault at others, right? So finding that universal bond, really developing that loving attitude towards others. Now again, oftentimes it is easier said than done, because oftentimes things can happen that are detrimental to your self-interest. But oftentimes people can say things, people can do certain things to you that may become a little difficult for you to digest and move on. But always remember that ultimately, what I said before, if you get too irritated about that, if you get too worked up, if you are going through some sort of a hypertension, some anger, some mood swings, ultimately, that's really
leaving a negative impact on you. It's not really harming anyone else, right? So whenever possible, it's better to always forgive and forget and move on for better pursuits, so that you can use your energy to better use, right? And to get your inner balance back. And so in that regard, really developing that vision of where a vision of equality, trying not to really judge other people, that judgmental attitude. Try not to judge others, right? So that will be good. Because I definitely feel that this is causing a hindrance for you, right? So ultimately, it's whoever fault it is. If you look at it, it's really coming back to harm you in a way, right? It's really, it may be really impacting your health. It may be really impacting your progress, your career, your mental well-being, all that. Also, for the other group, there's another section of people who I feel like, for you guys, it's really affecting in a slightly different way, right? I think for your case, I definitely feel that attitude where the tarot is telling you to really push yourself, right? Now is the time to really push yourself. So the February will be a time to really push yourself, because I think a lot of you, you are going through that, I suspect it's a temporary phase where you have lost that, that capability, that vision, or that willingness to really get something done. Now, again, this can also have some bearing on the first scenario that I laid out. This can also be because of too much of mental turmoil, maybe some negative. You're in a negative surrounding where you have got embroiled in a situation which could be either you're doing or someone else is doing. But no matter what, it's coming back to now really bog you down. Right? But the message is you need to really push yourself, and because I clearly have this card over here, the step out of comfort zone. Right? The step out of comfort zone, North Node. So listen to your head, not your heart, because your heart is a place of emotion. Now, sometimes listening to your heart is good, right? Because heart is a place of positive and negative emotions, right? But where your negative emotions are taking over your heart, and by negative emotions, I don't really mean it in a bad way. By negative emotions, I mean too much of anger, or too much of anguish, too much of maybe jealousy, maybe a feeling of a feeling betrayed. These are all negative emotions, right? You may feel victimized, right? Whatever it is, you may feel victimized, or you may feel as if you have an upper hand on someone. Both these feelings are really negative emotions, because they are not really helping you positively to move on and to progress in your life, right? So in those kind of things, it's better to listen to your head, right? And see what you need to do, and step out of your comfort zone. So this is not the time for a lot of you to really be busy with all this trivial stuff, right? This is the time for you to move on, right? Take risks, go out and do something meaningful, right? Take a plunge, right? And so put your Martian energy to good use, right? And again, I think Mars is the ruler of the two houses, the house of Aries and the house of Scorpio. It clearly says Scorpio over here, right? And Aries is a fire sign and Scorpio is a water sign, right? So I think that balance, if you see, you're talking about a fire sign and a water sign. So I think that's also meaningful, right? So how do you balance that fiery energy and the watery energy, right? So one thing can burn the fire and the other thing can heal. Now even fire, if you can put it to good use, a lot of good things can be, we can derive out of fire, because a lot of, in our everyday life, if you didn't have fire, obviously a lot of things will become impossible, right?
but at the same time, with fire, you can cause tremendous damage. Similarly, with water, water has a lot of healing properties. Water nourishes us. Without water, we will not survive. But at the same time, water can also damage. Now, to be able to balance that healing and that fiery energy, I think that's what is going to be more meaningful for you people, right? And so that's where I think there's a little bit of a disbalance over here. That's why you have the Two of Swords also coming out reversed. So to really balance that fiery and the watery energy, to really balance that masculine and the feminine energy, right? The yin and the yang. That's going to be very critical for this particular group, because I definitely feel that there's some disbalance over here, and because of that, you are losing out on a lot of opportunity, right? You are like going round and round in circles. Now this World card, it's a very powerful card, but in your case, it has come out reversed, right? So it's like a loop. But it's like a negative loop. It's like a loop that where you are stuck, right? So you need to really come out of that loop. And again, these two cards I've already gone through, right? So these two cards are very important for you guys, right? So to develop that attitude of not getting too easily perturbed, not getting too easily perplexed, and even if someone has done something wrong to you, right? Developing that attitude of forgiveness. Now, obviously, forgiveness doesn't mean that you are going to let others take advantage of you, but sometimes, often, other people also do something by mistake, right? So, in that cases, developing that attitude of okay, letting that go, letting that pass, and not aggravating that situation. Also, if something that you have done, or maybe so really think through and see if there is something that you could have done to make it better, right? So to resolve the situation, to really come at a positive resolution. So that will be also very important. So developing that attitude, because again, these two cards coming together is very significant, right? Because both of them, they carry the same message, that sacred reverence. Really treating the entire world as your community, as your fraternity, But obviously that's a very lofty goal, and we oftentimes we are all progressing towards that goal. That is our larger, the larger story of our human life. But just to be aware of that and not to really easily get too worked up, right? I think that will be a very important thing for you guys to remember. Also, I feel like this could be a new opportunity. If you can really control that your energy and channelize that in the proper direction in the month of February, this could be the time for you to really reshape your life, right? To really lay out a new foundation for your life, right? Because I think you have this King of Swords over here, right? So I think by nature, you are not like this. And it probably that some turn of events, some temporary occurrence, something that has happened where you have got embroiled. So you need to really get that nature back, right? You need to really get that nature back. And that's going to really help you. So a couple of messages. Again, if you're in any kind of a conflict or dispute situation, see what can be done to resolve it. If there's anything that you can do take the action and those steps. Be more proactive to resolve that. If it is something where someone other may be at fault, but give them a second chance. Don't close the door on that. This is going to be beneficial for you also. It's going to help you restore your balance. It's going to help you restore your emotional well-being, help you to move forward, because definitely I see that this is having an impact on you. Also to develop that, to channelize your energy, and possibly, if you can channelize your energy, that reshape your life, giving it a new foundation. This will be all very critical things to remember in the month of February, and definitely in some of your cases, also really making that energy to be more aggressive, but more aggressive in a different way, in a more positive way, right? So really go out there and explore opportunities, and
leaving no stones unturned. That kind of an aggressiveness, that is good. But so again, Martian energy, how you use that energy, how you use the fire, how you balance between the fire and water, that's going to be very critical for you guys. And definitely that's something that you need to think about in the month of February. So having said that, I think I'm going to bring this reading to a close over here. So best of luck, group number 3. I hope to see you in another reading soon. For now, bye. Hey, group number 4, for those of you who have chosen this opal crystal, this will be your reading. We'll see what's going on with you in the month of February. So I strongly, somehow I feel like a lot of you who are, career professionals or students, you may have chosen this group because this group is clearly about people, who have certain ambitions, who have certain aspirations, certain drive, and this group is mainly about, being wise in what you choose, being wise in what you select, and what you set your mind on. I think that this group is largely about that, and I think in the month of February will be largely about that. Making a very informed, well thought out decision, right? Because clearly I see the 7 of Pentacles over here, and then the 2 of Wands over here. Now that tells me that you definitely have a lot of ambitions. You definitely have been working, or you're preparing yourself. You have been developing yourself to fulfill your ambitions. So and you really want to have big dreams. You really want to go out there. Some of you may also have plans to maybe aspiring to go outside, maybe travel, most likely a long distance travel, right? Maybe go to a foreign land to pursue that, a foreign degree, or to maybe take up that job offer, right? And not only that, you could also have this thing about what you really want to do, right? What is it that interests you the most? So I think the month of February will be really taking the time out to make your choices, to make some very, as I said before, make some very well thought out, informed and clear choices, right? Because in your case, I feel like you are a group of people who have a lot of inspirations, right? There could be a lot of things that are going on in your mind, right? And you want to probably do more than one thing, right? Or if there's one thing that primarily you want to focus on, even then there could be some other thing that are in the back of your mind, right? And that's okay. But when I look at this 7 of Cups or the 7 of Hearts, which is actually the 7 of Cups in the traditional tarot, and then you have the page of Wand, and plus you have the Time Machine, right? When I look at these two cards especially, right, the 7 of Cups coming out reversed and the Page of Wands, right? It looks like if you look at this Page of Wand card, it's like there are multiple inspirations, right? Multiple inspiration, and very next to this, you have the 7 of Cups coming out reversed. So the question is, out of these multiple choices, out of these multiple inspirations, right, what is it that you decide to go ahead with, right? That's going to really determine a lot for you in the coming days, right? So that's why I think that this in this reading, you are being asked to really relax. That's why you have this card over here. Take time to breathe out. Like disseminating moon. Take time to breathe out. So relax. Like for example, take long deep breath and long deep inhalation and long deep exhalation. Breathing in and breathing out exercises. As some of you who are familiar with the Indian yogic techniques, the pranayama, it talks about that, right? So basically, relaxing yourself.
I think the mistake that we make, is that we often take decisions in a hurry. We often take decisions, when we are agitated, when we have too many things going on in our mind, and we forget that you cannot really take a well-informed decision unless unless your mind is calm, unless you have a very crystal clear perception of what needs to be done, how you need to proceed, right? So that's why at this point in your life, it's very important that you calm your mind, right? You calm your mind and really assess, as to what you want to do. So I think that reflection, that assessment as to what is the most important thing that you want to do, how you want to go about that, what is the thing that matters to you the most, and what is it that you are most ready to take on, right? That's going to really be a critical thing for you to work on in the month of February. And also, I think not to repeat your past mistakes. Maybe you have in the past hurried through. Maybe in the past you have come across these similar situations where you have hurried through the process. You haven't really thought out what you want to do, and you have ended up doing something that has not really been in your best interest. That has not really been that successful, right? So at this juncture of time, the tarot is strongly advising you that think, relax yourself, do a proper self-assessment, do a proper contemplation, right? And look at your skills, look at where do you want to see yourself, 5 years down the line, or 10 years down the line, or even 3 years down the line, right? Look at all the possibilities. Explore, right? But definitely make a well-informed decision. And I definitely feel that as part of that, some of you, you are also being encouraged. Now, it could be in some of your cases that, you are simply torn between 2 or 3 options. And that's primarily because you are uncomfortable with an option that may involve a long-distance travel, a foreign travel. Like a lot of us, we are not very open to the idea of traveling to a foreign land, right? Because it could also mean adjusting to the foreign culture, the food habits. It could also mean staying away from your homeland for a long time, right? So that could be also a case for some of your cases, right? So if it is something like that, then again, think carefully as to if that foreign travel, will really prove to be a deciding factor for your career, for your aspirations. Because definitely I see this 2 of Wands, which I've already talked about before. I also have this 9th house card, right? Sorry, I'm having a hard time picking it up. Yeah. So the 9th house basically talks about, if you look in the astrological chart, the 9th house really talks about, first of all, higher learning, and secondly, that long distance travel, foreign travel, right? So I think these 2 could be very critical aspect for you. That's why I said this group can primarily consist of students or, career professionals, who are, and again, it could be also students, who want to go out abroad to go for that foreign degree. And in that case, again, either you are split between different options, like you don't know what colleges to go for. Maybe you have got multiple offers from multiple colleges, or and you don't know what college to select or where to go for, right? So that, again, so you are being asked to think through this properly, right? It could be also like multiple job offers from a foreign land, and whatever it is, it involves foreign travel. It involves certain aspects of higher learning, right? And it involves that ability to think through. There's multiple options, or you're not being able to make up your mind, and you are being also encouraged to again think through, self-assessment, contemplation, have a calm mind, relax yourself, don't get too agitated or too worried, right? And also you have this goblin card coming out upright with the number 5.
right? Now, when I look at this card, it definitely talks about all that mental conflict, because at this time, when you have too many options and, you are torn between different options, you really don't know what you should do. And that is the ideal time for all these goblins. And these goblins are nothing but our mental worries, our mental anxieties, where, you don't know what to do. You feel like you cannot make up your mind. And that's simply happening because you are not relaxing your mind. Right? So be calm. Take some time out. Right? If needed, spend some time with yourself, and just or go out for a walk. Go out for a walk in the nature, right? Take some fresh air. Spend some time alone. Really think what you want to do, where you want to see yourself, what are your background, and how your background is matching with the offers that you have got, right? Or where you want to see yourself, what is appealing to you the most. Listen to your inner voice. So I think that will be very critical. So again, and also in some of your cases, I think, again, when I look at particularly this time machine card, and the very next to that, you have the sun card coming out reversed, right? So again, some of you may have gone through this before, and where you have burnt your hand, and by taking that wrong decision, so you are being asked not to repeat past mistakes, right? So that you don't end up again in a similar situation, right? Not to repeat the past mistakes, or in some of your cases to learn from your past, right? To also learn from your past, to learn from your past mistakes, right? What you have done before. Or maybe if you have a precedent, or if you have some sort of a history that you can learn from, to definitely learn from that. Some past precedents, some past examples, some past incidents, right? Definitely learn from that, right? Because February is really a month for you to relax. February is really a month for you to contemplate, because it's going to be a very deciding month, right? And again, when I say all this, it's not to really make you more worried, right? It's more to kind of tell you that since it's a very important, I sense that whatever it is, it's going to play a very important role in your life, right? So in that regard, rather than burdening your mind with too many unnecessary thoughts, with too many unnecessary worries, which has not been constructive, right? You should really see what, unburden your mind so that you can really focus on that, some certain key things that's going to help you make that decision, right? Whether you're going to take up one option against the other, whether you're going to follow one particular aspiration against the other, what you're going to prioritize, whether you're going to go abroad or not, right? Whether you're repeating some of your past mistakes or not, or whether you're learning from your past in some way or the other or not, right? So that's going to be very critical. I also see you have three number sevens over here. You have the 47, which is 7 over here. You have the 7 of Pentacles, right? And then you have the 7 of Cups, which I've already talked about. So again, number 7 talks about a lot of self-assessment, a lot of reflection. This is the time for you to reflect. Right? This is not the time for you to do anything in hurry. This is not the time for you to take any rash decisions. So whatever you are doing, whatever you're involved in, clear choices, well thought out choices, ability to prioritize, calm mind, maintaining a calm mind, not repeating your past mistakes, right? And definitely see some sort of foreign travel on the card, right? Some sort of foreign travel on the card, because again, the 9th house talks about the foreign travel and the higher learning, which I've talked about. It also clearly says exploration, right? Plus, you have the 2 of Wands over here. So big dreams, a lot of options. You cannot make up your mind. Need to sit down, relax. So again, it's wonderful spread. I definitely feel like, if you can take that key decision, it's going to really work out for you in a beautiful way, right? So having said that, I think I'm going to take your leave over here. Hope this resonated with you. I'll see you in another reading in the future. For now, bye.
হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আমার চ্যানেল সুদীপ্তস আদার মিউজিংস। আমি সুদীপ্ত। আজকে এসেছি আপনাদের সামনে আবার নতুন একটা মান্থলি রিডিং নিয়ে। এটা দেখবো ফেব্রুয়ারি 2022-তে কি ওয়েট করে আছে আপনাদের জন্য, কি আপনারা করতে পারেন, কি আপনাদের বলা হচ্ছে, যে আপনারা আপনাদের মাথায় রাখা উচিত, যেই মতো কাজ করা উচিত। এগেইন আশা করি এই রিডিংটা আপনাদের কাজে লাগবে, আর আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, কারণ আমি জানি এখনো আনফর্চুনেটলি করোনা চলছে পৃথিবীর অনেক জায়গাতে, অনেক মানুষ এতে অসুস্থ হচ্ছেন। তো আমি আশা করব সবাই মিলে আমরা যাতে একটা প্রার্থনা করতে পারি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য, সারা পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য, যাতে সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, আর সারা পৃথিবীর সমস্ত পশু পাখি গাছপালা সবই যেন ভালো থাকে। কারণ এই পৃথিবীটা আমাদের একটা একমাত্র জায়গা, এবং সেই পৃথিবী যদি ভালো না থাকে তাহলে আমরাও কিন্তু ভালো থাকবো না। এটা যেন আমরা মনে রাখতে পারি। যাই হোক, তো এই বলে আমি শুরু করছি। তো যেমন আমি করে থাকি মান্থলি রিডিংয়ে, সাধারণত আমার মান্থলি রিডিংগুলো খুব কম সময়ের হয় এবং খুব টু দ্য পয়েন্ট। সেই পার্টিকুলার মান্থে কি মাথায় রাখা উচিত আপনাদের, কি আপনাদের জীবনে আসতে চলেছে বা কি পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, সেই বিষয়ে আমি চেষ্টা করব খুব সুনির্দিষ্ট আইডিয়া দেওয়ার, এবং আশা করি সেটা আপনাদের কাজে লাগবে। আপনার সামনে অ্যাজ ইউজুয়াল রয়েছে 4টে গ্রুপ। এটা গ্রুপ নাম্বার 1, এটা ব্ল্যাক অবসিডিয়ান ক্রিস্টাল, গ্রুপ নাম্বার 1, রাইট। এখানে রয়েছে গ্রুপ নাম্বার 2, একটা ম্যালাকাইট, সবুজ ম্যালাকাইট ক্রিস্টাল, গ্রুপ নাম্বার 2। এখানে হচ্ছে ল্যাপিস লাজুলি, গ্রুপ নাম্বার 3, ল্যাপিস লাজুলি, নীল ল্যাপিস লাজুলি ক্রিস্টাল। আর এখানে ফাইনালি রয়েছে গ্রুপ নাম্বার 4, ওপাল, রাইট, গ্রুপ নাম্বার 4 ওপাল। তো 4টে গ্রুপ, গ্রুপ নাম্বার 1 অবসিডিয়ান, গ্রুপ নাম্বার 2 ম্যালাকাইট, গ্রুপ নাম্বার 3 ল্যাপিস লাজুলি অ্যান্ড গ্রুপ নাম্বার 4 ওপাল। তো 4টে গ্রুপের দিকে আপনারা একটুখানি সময় নিয়ে চেয়ে থাকুন, মনোনিবেশ করুন। যে গ্রুপটা বা যে ক্রিস্টালটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে সেই ক্রিস্টালটা বা সেই গ্রুপটা বাছুন। দরকার হলে ভিডিওটা পজ করুন। আর আপনারা আপনাদের গ্রুপটি বাছার পর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া থাকবে, আর বেঙ্গলি রিডিংয়ের টাইম স্ট্যাম্প কিন্তু ইংলিশ রিডিংয়ের পরেই দেওয়া থাকবে। তো সেখানে গিয়ে বাছুন আপনাদের গ্রুপ এবং আপনাদের টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন। আমি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে আপনাদের গ্রুপে। আর আরেকটা কথা, যদি রিডিংটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর বেল আইকনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো ভিডিও আপনারা মিস না করেন। আর যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান কোনো পার্সোনাল রিডিংয়ের ব্যাপারে, তাহলে তার সমস্ত বিবরণ নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এই বলেই আপাতত শেষ করছি। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের গ্রুপে। এই গ্রুপ নাম্বার 1, যারা আপনারা এই ব্ল্যাক অবসিডিয়ান এটি বেছেছেন, এটা আপনাদের গ্রুপ। দেখবো যে আপনাদের ফেব্রুয়ারিতে কি করা উচিত বা কি ওয়েট করে আছে। তো এই গ্রুপটা আমার মনে হয় আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন, আপনারা কোনো কিছু একটা করতে চাইছেন এবং সেটা এই মুহূর্তে ঠিকভাবে এগোচ্ছে না, রাইট। এবং বা যেভাবে আপনারা চেয়েছিলেন যে সেই জিনিসটা এগোক, সেই জিনিসটা তার পরিণতি পাক, সেটা ঠিক সেইভাবে এখনো অব্দি অ্যাটলিস্ট ঠিক সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারেনি। হ্যাঁ, এবং তার জন্য হয়তো আপনাদের কিছুটা মনে দ্বিধা, কিছুটা হয়তো মনে একটুখানি একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব, কিছুটা হয়তো একটা সেই ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, সেই জিনিসটা একটুখানি অভাব হচ্ছে, রাইট। যার জন্য হয়তো সাধারণত কি হয়, যখন আমাদের কোনো কিছু একটা আমরা বুঝতে পারি না, মানে রাস্তায় চলতে চলতে কোথাও গিয়ে আমরা একটুখানি থমকে যাই, একটুখানি খেই হারিয়ে ফেলি, তখন আমরা বুঝতে পারি না কি করা উচিত, কি করা ঠিক হবে। আর তখন আমরা একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, রাইট। তখন আমরা চেষ্টা করি যে, তখন আমাদের মনে হয় এইটা করলে হয়তো ভালো হবে, ওইটা করলে হয়তো ভালো হবে। তখন নানা রকম জিনিস আমরা করার চেষ্টা করি, এবং যত জিনিস আমরা করার চেষ্টা করি তত আমরা দুটো জিনিস, তত আমরা বেশি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কারণ তত আমরা বেশি করে আমাদের এনার্জি নষ্ট করছি
এইটা ওইটা করতে নানান এইখানে ছুটে বেড়াতে ওখানে ছুটে বেড়াতে, এই করে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে বেশি, আমাদের এনার্জি নষ্ট হচ্ছে বেশি। আর তত আমরা যেহেতু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেহেতু আমাদের সেই ঠিক করে ভাবনা চিন্তা করা, ঠিক করে একটা একটা সময় নিয়ে একটা প্রপার ধীরে সুস্থে বুঝে শুনে একটা চলার, একটা ভাবনা চিন্তা করা, সেই জিনিসটা, সেই ক্ষমতাটা আমরা কিছুটা হারিয়ে ফেলি। তো এখানে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে সেইটা কিছুটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে, বা ইনফ্যাক্ট ফেব্রুয়ারি মাসের আগে থেকেই হয়তো কিছুটা শুরু হয়েছে। কারণ যেহেতু আমি এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা কিছু একটা করার তাগিদ রয়েছে, কিছু একটা করার চেষ্টা করছেন আপনারা, কিন্তু সেইটা এই মুহূর্তে যতটা হয়তো সেইভাবে তার সেই জিনিসটার পরিণতি পাচ্ছে না, বা সেটা জিনিসটা হয়তো সেইভাবে ততটা সাফল্য আসছে না এই জিনিসটা থেকে, এবং বা হয়তো জিনিসটা যেভাবে আপনারা চেয়েছিলেন জিনিসটা এগোবে, এই যে ঘটনাবলী এগোবে, সেইভাবে সেইটা হচ্ছে না। এবং এটা হতেই পারে, রাইট? সবসময় আমরা যেরকম ভাবি সেরকম ভাবেই যে জিনিসটা হবে তার তো কোনো মানে নেই। সবসময় মনে রাখবেন প্রকৃতির একটা সময় আছে, প্রকৃতির একটা কিছু নিয়ম কানুন আছে, রাইট? তো আমি যেটা বারবার বলি, যে উদাহরণটা আমি বারবার দিই, যে আপনি যদি কোনো একটা গাছের চারা রোপণ করেন, বা কোনো একটা বীজ যদি মাটিতে আপনারা পোঁতেন, তাহলে সেখানে কিন্তু যতই আপনি জল ঢালুন না কেন, একটা সময়ের আগে কিন্তু সেই বীজটাকে কিন্তু গাছের দেখা দেবে না, বা সেই চারাটা কিন্তু বড় হবে না। তাতে প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, আপনি যদি বেশি জল ঢালেন তাহলে কি হবে, সেই বীজটা মরে যাবে, সেই চারাটা মরে যাবে, রাইট? এটাই হবে। সুতরাং সেটাই হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু একটুখানি আপনাদের মনে রাখা দরকার, যে মুহূর্তে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, যে জায়গাটাতে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এখানে আপনারা হয়তো অনেক কিছু করেছেন, আপনারা হয়তো অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন, রাইট? কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি এবার ফেব্রুয়ারি মাসে একটুখানি হাতের মানে মুঠোটা একটু আলগা করুন, একটু নিজেদের একটু রিল্যাক্স করুন, রাইট? একটু জিনিসটাকে সহজভাবে নিন, কারণ এগেন যেটা আমি আগেই বলেছি, বেশি ছোটাছুটি করলে, বেশি অতিমাত্রায় নিজের মনকে বা নিজের শরীরকে যদি ধকল দেন, তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাভের লাভ কিছুই হয় না, অনেক সময় বলতে ক্ষতি হয়। কারণ তাতে শরীরের একটা ক্লান্তি আসে, মনের একটা ক্লান্তি আসে, রাইট? তখন আপনি নতুন করে কিছু করতে এনার্জি পাবেন না, আপনার মনে আর কোনো নতুন করে চিন্তা আসবে না, যে কোন দিকে এগোলে ভালো হয়, সেই বোধটা আর কাজ করবে না, রাইট? তো সেই জন্য আপনাদের বলা হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসে একটুখানি রিল্যাক্স করুন, একটুখানি ভাবার সময় নিন, হ্যাঁ, একটুখানি কি করা উচিত। অনেক কিছু করেছেন হয়তো আপনারা, কিন্তু এবার সেগুলো কেন কাজ করেনি। প্রথম দুটো জিনিস, এক হচ্ছে যে এটা ভাবা যে কি করেছেন, বা কি করতে আরো ভালো করে করতে পারতেন, বা কোথায় খামতি থেকে গেছে, কি করলে আরো ভালো হতো, হ্যাঁ, বা কি করা উচিত ভবিষ্যতে, তার একটা পরিকল্পনা ছকা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে নিজের শরীর বা মনকে একটু 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 কি বলবো, একটু জিরিয়ে নেওয়া, অবকাশ দেওয়া, একটু রেস্ট দেওয়া শরীর আর মনটাকে। কারণ আবার একই কথা, আপনার শরীর বা মন যদি সুস্থ না থাকে পুরো মাত্রায়, তাহলে কিন্তু আপনারা কোনোদিনই যে পথে চলতে চাইছেন, যা কিছু করতে চাইছেন, হ্যাঁ, যা কিছু পেতে চাইছেন, সেখানে সেই দিকে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে এগোতে পারবেন না। তাই নিজের শরীর বা নিজের মনটাকে ঠিক রাখা খুব দরকার, তাই রিল্যাক্স করুন, ভাবুন যে কি করা উচিত, কি করতে পারতেন, কি আরো করলে ভালো হবে, একটা পরিকল্পনা করুন ভবিষ্যতের সময়ের জন্য। একটু নিজের শরীর মনকে জিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ দিন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আরেকটা, যে অনেক সময় আমরা বলি না যে আমাদের এইটা করা উচিত, আমাদের ওইটা করা উচিত, আমরা এইটা বাড়িতে বসে থাকার সময় নয়, হ্যাঁ, আমাদের নিজেদেরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক সময় আমরা নিজেদেরকে এইসব বলে চাঙ্গা করার চেষ্টা করি। আবার অনেক সময় আসে জীবনে যেখানে কিছু না করলে কিন্তু একটু ভালো হয়, যেখানে একটু
প্রকৃতিকে, যেখানে একটুখানি যে প্রকৃতির যে নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ মাত্রায় তাদের কাজ করার সুযোগ দিতে হয়। এখানে আবার সেই গাছের এক্সাম্পলটা, আবার যদি বেশি মাত্রায় এই মুহূর্তে কিছু আপনি একটা গাছ পুঁতে চান, আপনি বেশি মাত্রায় জল ঢেলে যাচ্ছেন, তাতে কিছু লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না, উল্টো তো ক্ষতি হচ্ছে। তাই একটু আপনি আপনার কাজটা করছেন ঠিক আছে, কিন্তু একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে এবার প্রকৃতিকে তার কাজটা করার সুযোগ দিন। হয়তো সময়টা এখনো রাইট নয়, হয়তো সঠিক সময়টা এখনো আসেনি, তো সেখানে একটু ধৈর্য, একটু অবকাশ, একটু মনে শান্তি ফিরিয়ে আনা, রাইট? একটু কি করলে ভালো আছে ডিসিশন মেকিং, যেটা আপনি কিছুটা এখন হারিয়ে ফেলেছেন, রাইট? কারণ অনেক কিছু করতে গিয়ে হয়তো খেই হারিয়ে ফেলেছেন। সেই ডিসিশন মেকিং সেই ক্ষমতাটাকে আবার ফিরে পাওয়া, রাইট? একটা ইমোশনাল যে একটা কোথাও একটা নানা রকম নেগেটিভ ইমোশন হয়তো এই মুহূর্তে ভোগাচ্ছে, একটা ক্লান্তি, একটা কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা একটা অবসাদ, একটা ইনডিসিশন, একটা ডেসপারেশন, যে আদৌ কিছু হবে কি না, এগুলো থেকে নিজেকে বার করে আনা, এই হিলিং, একটা ইমোশনাল হিলিং, রাইট? তো এই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আপনাদের সেইটার সময়, একটা ওভারঅল হিলিং, একটা ক্ল্যারিটি ফিরে পাওয়া, শরীর মনকে একটা জেরোবার, একটা অবকাশ দেওয়া, রেস্ট দেওয়া। কারণ আরেকটা কথা হচ্ছে, দেখুন এখানে যেটা আমি আগেই বলছিলাম, দেখুন এখানে স্টেপ আউট অফ, এই কার্ডটা এসে স্টেপ আউট অফ ইউর কমফর্ট জোন, মানে আপনার সেই বলে না সুখী গৃহকোণ থেকে বেরোনো, একটু ঝুঁকি নেওয়া। অনেক এটাই বলছিলাম আগে, অনেক সময় আপনি শুনতে পাবেন যে ঝুঁকি না নিলে কিন্তু ফল পাওয়া যায় না। আমরা বলি না এরকম যে একটু ঝুঁকি নিতে হয় জীবনে অনেক সময়, চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। সেরকম আবার অনেক সময় আসে যেখানে যে একটু চুপচাপ বসে থাকলেই ভালো হয়, বেশি ঝুঁকি নিতে গেলে অনেক সময় আবার জিনিসটা গড়বড় হয়ে যায়। তো সেটা মাথায় রাখতে হবে। আর এখানে নর্থ নোড, এটা হচ্ছে যে মানে আপনাদের নর্থ নোডটা বলে বোঝায় যে আমাদের একটা সেই ডিসিশন মেকিং এর যে ক্ষমতাটা, রাইট? নর্থ নোড হচ্ছে আমাদের শরীরের ওপরের ভাগ, হ্যাঁ, যেখানে আমাদের থার্ড আই বা তার উপরের যেটা যে পোর্শনটা সেটাকে বলে নর্থ নোড, রাইট? এর একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল মিনিংও আছে। তো জেনারেলি যেটা এটা রিভার্স হচ্ছে, তার মানেটা কি যে সেই আবার সেই বিচার বুদ্ধিটা কোথাও একটা খামতি থেকে যাচ্ছে, তো সেটাকে ফিরে পাওয়ার একটা এই সময় একটা অবকাশ দেওয়া। আর এ নিয়ে আপনাদের অনেক ক্ষমতা তো রয়েছে অবভিয়াসলি, কারণ এখানে রয়েছে দেখুন বিয়ন্ড দ্য অর্ডিনারি, রাইট? তো অনেক আপনাদের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক মতো প্রকাশ পাচ্ছে না, এবং সেটা প্রকাশ পাওয়ার জন্য তো হয়তো যে সময়টা দরকার সেটা আপনারা দিচ্ছেন না, রাইট? এখানে প্লাস হচ্ছে ভিশন কার্ড, নেপচুন, রাইট? a lot of Piscean energy, এখানে পাইসেস বা স্করপিও বা ক্যান্সার, পাইসেস, স্করপিও, এই ধরনের এনার্জি, একটুখানি সহজেই একটু সেন্সিটিভ এনার্জি, সহজেই একটু ভেঙে পড়ার এনার্জি, এটাও কিছুটা বেরিয়ে আসছে। তো আপনাদের একটা ক্ষমতা রয়েছে, আপনারা কিছুটা করতে চাইছেন, আপনাদের মনে একটা স্বপ্ন রয়েছে, একটা লক্ষ্য বস্তু রয়েছে, সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং আপনাদের ক্ষমতাও রয়েছে সেটা পাওয়ার। খালি একটু সময়ের অপেক্ষা, একটু ধৈর্য, নিজেদেরকে একটু জেরোবার অবকাশ, হ্যাঁ, আর একটু বেশি করে হোমওয়ার্ক করে নেওয়া, কি করা উচিত, কি করতে পারলে ভালো হয়, কি করেননি সেই বিষয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা। এটা যদি করতে পারেন ফেব্রুয়ারি মাসে, তাহলে আমার মনে হয় যে সামনের যে মাসগুলো আসছে এই বছরে, তাতে কিন্তু আপনাদের সেই প্রতিভাটা, আপনাদের দেখুন ভেতরে এখানে অনেক আলো রয়েছে, সেই আলোটার কিন্তু বিচ্ছুরণ, সেই আলোটার যে সেই একটা প্রকাশ পূর্ণ মাত্রায় পাচ্ছে না। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসটা যদি সেই সময়টা দেন, তাহলে কিন্তু আরো বেশি করে আপনাদের সামনের মাসগুলোতে আরো ভালো হবে, রাইট? তো এই বলেই শেষ করছি আজকে। আশা করি এটা কাজে লাগবে আপনাদের। আবার দেখা হবে অন্য কোনো রিডিংয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। এই গ্রুপ 2 এর বন্ধুরা যারা এই ম্যালাকাইট ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, সবুজ সুন্দর দেখতে ম্যালাকাইট ক্রিস্টাল, দেখে নেবো এটা আপনাদের রিডিং ফেব্রুয়ারি মাসে কি ওয়েট করে আছে। আমার মনে হয় যারা এই গ্রুপটা বেঁচেছেন, আপনারা ফেব্রুয়ারি মাসে বা যখন আপনারা ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে যাচ্ছেন, বা হয়তো জানুয়ারির শেষে থেকে, বা হয়তো ফেব্রুয়ারির কোনো একটা সময়, আপনাদের কিন্তু একটুখানি একটা কিছু জীবনে একটা পরিবর্তন আসবে। এবং আনফর্চুনেটলি আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও আপনাদের জীবনে একটু
জীবনটাকে একটু কোনোভাবে নড়িয়ে দেবে, রাইট? ধরুন কোনো একটা 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 আর্থিক কোনো একটা ঘটনা বা কোনো একটা মানসিক কোনো একটা ব্যাপার, হ্যাঁ, যেটা আপনাদের জীবনে আপনাদের জীবনটাকে হয়তো কিছুটা নড়িয়ে দেবে। ধরুন আপনাদের কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো কোনো একটা পরিবারে কোনো একটা মনোমালিন্য বা একটা বিবাহজনিত কোনো একটা অশান্তির ঘটনা বা কোনো একটা ব্রেকআপ, কোনো পরিচিত প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে হয়তো অনেক দিনের সম্পর্ক, সেখানে একটা ব্রেকআপ, বা হয়তো কোনো একটা আর্থিক ক্ষতি, বা হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের কোনো একটা রোগজনিত সমস্যা, রাইট? কোনো শরীরের কোনো একটা ট্রাবল, এগুলো কিন্তু আসতে পারে আনফর্চুনেটলি। আর যেহেতু এখন অলরেডি কোভিড চলছে, একটা প্যান্ডেমিকটা এখনো যায়নি, তাই আমাদের সারা বিশ্বজুড়ে অনেকেরই এক বা একাধিক লোক এটাতে এই কোভিড বা করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছেন, তা সেটাও একটা ব্যাপার হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু তাই তাই কিছু একটা ঘটবে কোনো না কোনো ভাবে, যেটা কিন্তু আপনাদের একটু ওই যে স্থিতিশীল যে অবস্থাটা যেটা এতদিন চলে আসছিল, সেটা হয়তো কিছুটা নড়িয়ে দিতে পারে। নড়িয়ে দিতে, এখানে মনে রাখবেন যে দেখুন এখানে কুইন অফ সোর্ড রিভার্সড এসছে, প্লাস এখানে 9 অফ কাপস, এই যে 9 অফ হার্টস, 9 অফ হার্টস বা 9 অফ কাপস, এটাও রিভার্সড এসছে। দেখুন এখানে প্রকৃতির রেখে রয়েছে স্টেবিলিটি। স্টেবিলিটি মানে স্থিতিশীলতা, রাইট? সো স্থিতিশীলতা এটা রিভার্সড এসছে, উল্টানো এসছে। প্লাস এখানে কুইন অফ সোর্ড রিভার্সড, রাইট? দেখেন সেই যে স্থিতিশীল একটা অবস্থা, সেটা কিন্তু একটু টালমাটাল হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে। তো কিন্তু তার একটা ভালো দিকও আছে। আচ্ছা, তার আগে যাওয়ার আগে বলে রাখি যে এখানে দেখুন, এখানে হচ্ছে সেকেন্ড হাউস। সেকেন্ড হাউস, যারা আপনারা অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে তাদের একটা ধারণা আছে, সেকেন্ড হাউস হচ্ছে আমাদের কুণ্ডলিতে বা আমাদের ঠিকুজিতে, আমাদের বার্থ চার্টে সেকেন্ড হাউস যেটা ইন্ডিকেট করে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি, ইনকাম, আমাদের যে একটা আর্থিক যেটা সাফল্যতা, ওয়েলথ, তো সেরকম একটা সেগুলো ইন্ডিকেট করে। তো এগেন এমন কিছু একটা ঘটবে। আর দেখুন এখানে এই ছবিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা এই সুন্দর একটা লাল আপেল, তার মধ্যে কেউ একটা তীর ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো জানে কোনো একটা কিছু বেদনাজনক ঘটনা, হ্যাঁ, একটা লাল আপেলের মধ্যে একটা তীর ঢোকানো, তো কোনো একটা বেদনাজনক ঘটনা, যেটা আপনার ফ্যামিলি রিলেটেড কোনো একটা ঘটনা, একটা আর্থিক কোনো একটা ঘটনা, একটা আর্থিক ক্ষতি, বা ফ্যামিলির মধ্যে কোনো একটা অশান্তি, বা একটা শারীরিক কোনো একটা রোগ, একটা প্রবলেম, হেলথ, সেটা কিন্তু আপনাদের ওই স্থিতিশীলতায় একটু ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে এখানে তার কিন্তু মানে, প্লাস এখানে দেখুন 4 অফ পেন্টিকলসটাও রিভার্স রয়েছে। আর একটা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এখানে দুখানা 4 এসছে, এখানে নাম্বার 40, এটা 4, প্লাস এখানে 4 অফ পেন্টিকলস, মানে নতুন করে একটা কিছু শুরু করা। সাধারণত কি হয় দেখুন, মনে করুন একটা ভূমিকম্প হয়েছে, বিশেষ করে ধরুন জাপানের মতো কোনো জায়গায় যদি আপনারা যান, দেখবেন জাপানে এত বেশি ভূমিকম্প হয় যে সেখানে বিল্ডিংগুলো এমনভাবে বানানো হয় যে সেই বিল্ডিংগুলো ওপর দিয়ে একটা ভূমিকম্প চলে গেলেও, মানে সেই বিল্ডিং একটা ভূমিকম্পের পরেও সেই বিল্ডিংগুলো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, তারা কিন্তু ভেঙে পড়ে যায় না। হ্যাঁ, যখন ভূমিকম্পটা হচ্ছে তখন হয়তো তারা সাময়িকভাবে একটুখানি তাদের সেই স্থিতিশীলতা, সেটাতে একটুখানি নড়নচড়ন হয়, সেই স্থিতিশীলতায় একটুখানি কি বলবো, একটু ব্যাঘাত ঘটে, বিল্ডিংগুলো একটু হেলে দোলে, একটু নড়ে চড়ে, কিন্তু সেই ভূমিকম্প চলে যাওয়ার পর তারা কিন্তু আবার তাদের নিজের জায়গায় ফিরে আসে। তার মানে সেই বিল্ডিংগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে যে সেগুলো একটা ভূমিকম্প বা কোনো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তো সেরকমই কিন্তু আপনাদেরও হতে হবে। দেখুন একটা সাময়িক বিপর্যয় এসছে কোনো না কোনোভাবে, বা আসবে আপনাদের ফেব্রুয়ারি মাসে। আনফর্চুনেটলি একটুখানি খেয়াল রাখবেন, একটুখানি সেটা সম্বন্ধে সাবধান হবেন। যদি এখনো সেটা আপনাদের জীবনে না এসে থাকে ফেব্রুয়ারি মাসে, তাহলে একটু সাবধান হবেন, যাতে পারলে সেটা থেকে বেরোতে পারেন। তো সেই বিপর্যয়টা কিন্তু আপনাদের সাময়িকভাবে আপনাদের স্থিতিশীলতা, আপনাদের স্টেবিলিটিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কিন্তু এই সময় যদি আপনারা শক্ত থাকেন, আপনাদের যদি একটা মনের মধ্যে একটা মনের জোর থাকে, একটা শক্তি থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন সেই বিল্ডিংগুলোর মতো।
সাময়িকভাবে একটা ব্যাঘাত ঘটলেও এটা থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারবেন। প্লাস এখানে স্ট্রেংথ কার্ডটা রয়েছে, প্লাস এখানে দেখুন এই কার্ডটা এসে ইয়ার্স ওয়াইড ওপেন, এখানে নাম্বার 33 মানে দুখানা 3 হচ্ছে বোঝায় গ্রোথ, একটা মানসিক উন্নতি বা একটা সার্বিক উন্নতি, সেরকম একটা কিছু। হ্যাঁ, একটা ট্রান্সফরমেশন, একটা জীবনে একটা পজিটিভ পরিবর্তন, যা কিছু আমাদের মধ্যে একটা পজিটিভ পরিবর্তন আনে, একটা ম্যাচিউরিটি আনে, সেটা হচ্ছে নাম্বার 3। সেরকম 33 মানে দুখানা নাম্বার 3 রাইট। তার মানে বেশি করে সেই পজিটিভ পরিবর্তন, সেই পজিটিভিটি, সেই স্ট্রেংথ। তো এই যে সাময়িকভাবে হয়তো আপনারা ভেঙে পড়তে পারেন, সাময়িকভাবে হয়তো আপনাদের জীবনে একটা মনে হতে পারে একটা কোথাও ব্যাঘাত ঘটেছে, হ্যাঁ, একটা কিছু ক্ষতি, একটা কষ্ট, একটা কিছু লস হতে পারে। কিন্তু এই সময় যদি আপনারা শক্ত থাকেন, মনে জোর রাখেন, রাইট, এই সময় আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই সময় এইটা না ভেবে যে কি হয়ে গেছে, কেন হয়েছে, কে করলো, আমার কি দোষ, কি করা যেত, এইগুলো না ভেবে এই সময় যদি নিজেদের মনের জোর রাখেন এবং কি করলে বেরোতে পারবেন, হ্যাঁ, কি করা উচিত এরপর সেই বিষয়ে ভাবেন, তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যখন আপনারা বেরোবেন, এই পরিস্থিতি থেকে যখন আপনারা বেরোবেন, তখন কিন্তু আপনাদের একটা সার্বিক বিকাশ ঘটবে, মনের একটা সার্বিক বিকাশ ঘটবে, আপনাদের অনেক বেশি ম্যাচিউরিটি, অনেক বেশি শক্তি নিয়ে বেরোবেন, অনেক বেশি মনের জোর নিয়ে বেরোবেন। কারণ দেখুন এখানে রয়েছে এই কার্ডটা, উইন আউটকাম ইজ ফোরকাস্ট, মানে যাই হোক না কেন আপনারা কিন্তু জয়ী হয়ে বেরোবেন। এই যে ঘটনাটা ঘটেছে তার থেকে হয়তো আপনাদের এখন মনে হতে পারে যে কেন হলো, হ্যাঁ, কি করে বেরোবো, সবকিছু অন্ধকার, কিন্তু না, আপনাদের কিন্তু ভরসা জোগাচ্ছে ট্যারো যে যা কিছুই হোক না কেন, এর থেকে কিন্তু আপনাদের আলটিমেটলি ভালোই হবে, আলটিমেটলি আপনারা জয়ী হয়ে বেরোবেন। এবং সেটা কেন? কারণ এগেন মনে রাখবেন, মানুষ যখন প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেরোতে পারে, প্রতিকূল অবস্থা সামলে যখন সে বেরোতে পারে, তখন কিন্তু সে অনেক বেশি ম্যাচিওর হয়ে বেরোতে পারে, অনেক বেশি সে মনের মধ্যে একটা শক্তি নিয়ে বেরোতে পারে, সেই মানসিক শক্তি, হ্যাঁ, সেই মানসিক দৃঢ়তা, সেইটা নিয়ে সে বেরোতে পারে। তো সেরকম একটা আমি এখানে ইন্ডিকেশন দেখতে পাচ্ছি। ওই জন্য দেখুন স্ট্রেংথ কার্ডটা, আপনারা একটা অনেক শক্তি পাবেন, মানসিক শক্তি, আপনারা একটা চলার রাস্তা পাবেন। এবং আরেকটা জিনিস যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে দেখুন এখানে বলছে ইয়ার্স ওয়াইড ওপেন, মানে নিজেদের কানটাকে মানে সজাগ থাকুন। দেখুন এখানে এই শেয়ালটার কানগুলো পুরো খাড়া করে রাখা, তার মানেটা কি? একটা হচ্ছে সজাগ থাকা, হ্যাঁ, সজাগ থাকা মানে নতুন কোনো অপরচুনিটি আসছে, হ্যাঁ, হয়তো কোনো হয়তো আপনাদের কোনো প্রকৃতি কোনো একটা সুযোগ দিতে চাইছে, নতুন কোনো একটা সুযোগ, ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ, সেইটা সম্বন্ধে সাবধান থাকুন। বা হয়তো কেউ একটা কিছু ক্ষতি করেছে বা ক্ষতি করতে চাইছে, সেইটা সম্বন্ধে সজাগ থাকুন। হ্যাঁ, নিজেদের বিবেক, নিজেদের ইনটিউশন, আপনাদের ভেতরের আপনাদের অন্তরাত্মা কি বলতে চাইছে, আপনাদের বিবেক কি বলতে চাইছে, একটা ইনার ভয়েস কি বলতে চাইছে, হয়তো আপনাদের ঘুরে দাঁড়াবার রাস্তা আপনাদেরকে দেখাতে চাইছে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকুন, ওয়াকিবহাল থাকুন, রাইট। তো এই প্রথমত হচ্ছে যে মনে জোর রাখুন, পজিটিভিটি রাখুন। এগেন আবার একটা কথা, নাম্বার 33টা এসছে, তো সার্বিক কিন্তু আপনাদের একটা উন্নতি হবে, একটা এর থেকে ভালো হয়ে বেরোবেন, অনেক মনের জোর নিয়ে বেরোবেন, খালি মনের মধ্যে একটা পজিটিভিটি, একটা অপটিমিজম যে সব কিছু ভালোই হবে, এইগুলো যদি মনের মধ্যে থাকে আপনাদের, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু এর থেকে আপনারা আরো জয়ী হয়ে বেরোবেন, এর থেকে আরো বেশি আপনারা উন্নত হয়ে বেরোবেন। তাই যাই ঘটে থাকুক না কেন, যেটা আপনাদের সাময়িকভাবে একটুখানি হয়তো নাড়িয়ে দিয়েছে, আপনার সাময়িকভাবে হয়তো কোনো একটা ক্ষতি করেছে, আর্থিক বা মানসিক বা দুটোই, কারণ মানসিক ক্ষতি হলে কিছুটা আর্থিক ক্ষতিও হবে, আবার আর্থিক ক্ষতি হলে কিছুটা তার ছাপ মানসিক আপনাদের মনের ওপরও পড়বে। হ্যাঁ, তাই
যে মানে দুটোই একটু সাধারণত মানে মানে একটাকে ছেড়ে আরেকটা বলা যায় না। তো যাই হোক না কেন, যেটা আপনাদের ফ্যামিলি, আপনাদের ওভারঅল একটা প্রসপেরিটি যেটা বলে না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তার উপর কিছুটা হয়তো টেম্পোরারিলি একটা একটা ক্ষতির আশঙ্কা সেই জায়গাটাতে রয়েছে, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা বেরিয়ে উঠবেন। যদি মনের জোর রাখেন, পজিটিভিটি রাখেন, অপটিমিজম, হ্যাঁ, যদি নিজেদের সজাগ থাকেন কি করা উচিত, এবার কি করলে ঘুরে দাঁড়াবো, কি আমাদের সামনে নেক্সট অপরচুনিটি আসছে এবং সেটা কিন্তু আসবে, হ্যাঁ, সেই সম্বন্ধে সজাগ থাকেন, তাহলে কিন্তু এর থেকে আপনাদের ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। টেম্পোরারি ফেজ, এর থেকে আপনারা বেরিয়ে আসবেন। আর এগেন আমি আবার একটা কথা বলি যে অতীতে যা কিছু ঘটেছে সেটা নিয়ে অত্যাধিক চিন্তা করবেন না। হ্যাঁ স্যার, তার থেকে শিক্ষা নিন, তার থেকে মনে করুন আপনাদেরকে ওটা ঠকিয়েছে, হ্যাঁ, তাহলে সেই আপনাদের কি ভুলটা ছিল সেই ভুলটা যেন পুনরাবৃত্তি আর না হয় তাই থেকে শিক্ষা নিন, কিন্তু অতীতের স্মৃতিগুলোকে বেশি মনে রাখবেন না। সেগুলো মনে রেখে আপনাদের কোনো লাভ হবে না, আপনাদের আগে চলার পথে কোনো লাভ হবে না। তাই নিজেদের নেগেটিভ ইমোশনগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন, মনে শক্তি আনুন, পজিটিভিটি আনুন, অপটিমিজম আনুন, আর তাহলে কিন্তু আপনাদের অনেক জয়ী হয়ে বেরোবেন। আপনার কিন্তু অনেক ভালো হওয়ার আর ওয়েট করছে, খালি টেম্পোরারিলি একটুখানি এই জিনিসটা থেকে মানিয়ে নিতে হবে। তো এই বলেই আজকে শেষ করছি। আশা করি এটা কাজে লাগবে আপনাদের যা বললাম, আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওয়ে আবার। আজকে এই মতোই, নমস্কার, ভালো থাকবেন। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 3 এর বন্ধুরা, যারা এই ল্যাপিস লাজুলি ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, এটা তাদের রিডিং দেখে নেবো যে আপনাদের ফেব্রুয়ারিতে কি ওয়েট করে আছে। আমি আপনাদের রিডিং থেকে দু রকমের জিনিস পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে মেনলি দু রকমের। প্রথমত যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে কিছু লোক, কিছু জন হয়তো টেম্পোরারিলি একটা এমন সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে একটা কোনো কিছু একটা কনফ্লিক্ট, কোনো কিছু একটা পারিবারিক মনোমালিন্য বা কোনো একটা অশান্তি কারুর সঙ্গে হতে পারে, আপনার কোনো আত্মীয় পরিজন বা সংসারে কোনো অশান্তি বা কাজের জায়গায় কোনো একটা অশান্তি, কোনো একটা সেখান থেকে হয়তো কোনো কিছু একটা সেরকম একটা কিছুর মধ্যে দিয়ে আপনারা পাস করছেন। হয়তো কেউ আপনাদের কিছু একটা আপনার সঙ্গে একটা বেইমানি করেছে, আপনার সঙ্গে একটা বিট্রে করেছে, তো সেরকম একটা কিছুটা এনার্জি এখানে আসছে। কেউ হয়তো আপনাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে কোনো কিছু একটা, বা আপনাদের নিজেদেরই কোনো একটা হঠকারিতার জন্যে, আপনাদের নিজেদেরই কোনো একটা হঠকারিতার জন্য আপনারা এমন একটা কিছুতে জড়িয়ে পড়েছেন, বা কোনো একটা কোর্ট কেস, কোনো একটা প্রপার্টি জনিত কোনো একটা বিবাদ, শরিকি বিবাদ, এরকম কিছুতে জড়িয়ে পড়েছেন, হ্যাঁ, যার জন্যে কিছু একটা, এবং যেখানে হয়তো আপনিও কিছুটা আপনার কিছুটা ভুল বা আপনার কিছুটা ভুল সিদ্ধান্ত বা আপনার কিছুটা হঠকারিতা হয়তো দায়ী, হয়তো কিছুটা অন্য লোকে দায়ী। তো সেটা যাই হোক না কেন, তার জন্যে কি হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনারা আপনাদের মধ্যে একটা মানসিক অস্থিরতা, একটা ওভারঅল যে ব্যালেন্স, ভেতরকার যেটা ব্যালেন্স, সেটা কিছুটা তার হানি হচ্ছে, রাইট, সেটা কিছুটা কমতি রয়েছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এখানে যে জিনিসটা প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই রিডিংটাতে, দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে যে দেখুন এই কার্ডটা, রাইট, স্করপিও, আর নাম্বার 8 স্করপিও, রাইট। সো স্করপিও বা এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা বলে যে বৃশ্চিক, রাইট। তো এটা স্করপিও আর এরিজ, স্করপিও উল্টো দিকে এরিজ, এই দুটোই হচ্ছে মার্শিয়ান এনার্জি, মার্স। তো মার্শিয়ান এনার্জি, মার্স হচ্ছে মঙ্গল, মার্শিয়ান এনার্জি, মার্স মানে বা মঙ্গল হচ্ছে আমাদের বোঝায় যে খুব একটা রেড প্ল্যানেট, রাইট। তো তার মানে হচ্ছে খুব অ্যাকশন, মার্স মানে বোঝায় অ্যাকশন, মানে অ্যাগ্রেশন, কিছু একটা কর্মক্ষমতা, উদ্যম এনার্জি সেইটা। এবং সেই এনার্জিটাকে যদি ঠিক করে চ্যানেলাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু তার থেকে অনেক কিছু ভালো হয়, রাইট।
আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এখানে যেটা বললাম যে এটা এরিস এবং এরিস এবং আপনার স্করপিও, হ্যাঁ, এরিস হচ্ছে মেষ আর স্করপিও হচ্ছে আপনার বৃশ্চিক। তো একটা হচ্ছে আপনার ফায়ার সাইন আর একটা হচ্ছে আপনার ওয়াটার সাইন। তো সেখানেও দেখুন এই যে ফায়ার আর ওয়াটার মানে আগুন আর জল, এই দুটোকে পাশাপাশি নিয়ে চলা সাধারণত কিন্তু আগুনকে আপনার একটার সঙ্গে একটা সহাবস্থান করতে পারে না, জল আপনার আগুনকে নিভিয়ে দেবে। তো এই দুটো সহাবস্থান, তো এই দুটোর মানেটা কি, একটা হচ্ছে ম্যাসকুলিন এনার্জি, একটা ফেমিনিন এনার্জি। ফায়ারে যেমন আপনাদের আগুনের যেমন অনেক আমাদের জীবনে উপকারিতা আছে, তেমন আবার আগুন কিন্তু বিধ্বংসী হতে পারে। আগুনকে যদি ঠিকভাবে কন্ট্রোল না করা যায় তা কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সেমনই জলেরও যে আমাদের জীবনে প্রচণ্ড উপকারিতা আছে, নতুন করে বলার কিছু নেই। আবার জলও কিন্তু ক্ষতি করতে পারে। বন্যা হয় অনেক সময়, বন্যায় অনেক মানুষের ক্ষতি হয়। তো কিন্তু সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই দুটোকে ব্যালেন্স করে চলা। এই দুটোই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে, দুটো থেকেই কিন্তু আমাদের অনেক উপকারিতা আছে। এটাকে ব্যালেন্স করে চলা, যেটাকে বলে ফায়ার হচ্ছে একটা ম্যাসকুলিন এনার্জি আর এই জল হচ্ছে ফেমিনাইন এনার্জি, দুটোরই উপকারিতা আছে। আপনাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তো এই মার্শিয়ান এনার্জি যে কর্মক্ষমতা, এটাকে যদি ঠিক করে চ্যানেলাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু এর থেকে অনেক ভালো কিছু হয়, রাইট? এর থেকে এটা আমাদের কর্মক্ষমতা দেয়। আবার সেম টাইম এটা যদি একটু ঠিকভাবে ইউজ না করতে পারি তাহলে এটা আমাদের বেশি করে অ্যাগ্রেসিভ বানিয়ে দেয়, বেশি করে আমাদের কি বলে একটু লোকের সঙ্গে সহজেই ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়া, বেশি করে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া, হঠকারিতা, হ্যাঁ, এগুলোও একটু, সেগুলোর একটা প্রবলেম থাকতে পারে, একটা সম্ভাবনা থাকে। তো এইখানে কি হচ্ছে সেটাই এখানে ভেসে আসছে যে এই মুহূর্তে হয়তো আপনাদের সেই ব্যালেন্সটা হচ্ছে না, সেই ফায়ারি এনার্জি আর ওয়াটার এনার্জি সেই ব্যালেন্সটা হচ্ছে না, যার ফলে একটু এই মার্শিয়ান এনার্জিটার জন্য একটু হয়তো কারোর সঙ্গে আপনারা বাদানুবাদ বা ঝগড়াঝাটি বা কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং যার ফলে আপনাদের নিজেদের একটা ক্ষতি হচ্ছে এবং আপনাদের প্রথমত নিজেদের মধ্যে একটা ব্যালেন্সের অভাব ঘটছে। এর একটা হয়তো শারীরিক একটা আপনাদের ওপর, আপনাদের সার্বিক একটা আপনার স্বাস্থ্য, আপনাদের মানসিক ওয়েলবিইং, আপনাদের তার উপর একটা আঘাত আসছে। কারণ যদি মনে একটা সারাক্ষণ একটা রাগ জমে থাকে, একটা আক্রোশ জমে থাকে, বা কোনো একটা কারোর প্রতি একটা ঈর্ষার ভাব বা একটা জেলাসি জমে থাকে, তাহলে তার কিন্তু একটা এফেক্ট আমাদের শরীরের ওপরও পড়ে, আমাদের শরীরের ওপর, আমাদের মনের ওপর পড়ে। তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আপনাদের হবে এই ফেব্রুয়ারি মাসে, কারণ তার একটা এফেক্ট শরীর আর মনের ওপর পড়ছে, প্লাস আপনাদের সেই এনার্জিটা, যে এনার্জিটাকে আপনারা পজিটিভলি ইউজ করতে পারতেন সেটা হচ্ছে না বলে, সেই এনার্জিটা আপনাদের ঠিক জায়গায় কাজে লাগছে না বলে, সেই এনার্জিটা মিসডিরেক্টেড হয়ে যাচ্ছে বলে কিছুটা কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হচ্ছে সার্বিকভাবে। কারণ এখানে দেখুন এখানে 3 of Wands বা এখানে 3 of Star বলা আছে বা 3 of Wands, এটা উল্টো এসছে, হ্যাঁ। প্লাস এখানে দ্য ওয়ার্ল্ড কার্ড, এটা উল্টো এসছে, হ্যাঁ। তো এইটা একটা ব্যাপার যে কি করে নিজেদের এনার্জিটাকে একটু কন্ট্রোল করা, নিজেদের ওই অ্যাগ্রেসিভনেসটাকে, যে মার্শিয়ান এনার্জি, যে মঙ্গলের যে একটা যে ক্ষমতা, সেটাকে ঠিক করে চ্যানেলাইজ করা, যাতে সেই এনার্জিটা ঠিক দিকে কাজে লাগে। যদি কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়ে থাকেন, সেটা আপনার দোষ যদি হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। তাহলে সেখানে আপনি গিয়ে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে ব্যাপারটা সহজে মিটে যায় এবং তার একটা লং টার্ম যেন আপনার ওপর এফেক্ট না পড়ে। সেখানে যদি অন্য কেউ জড়িত থাকে তাহলে দেখুন যে সে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলেছে কিনা, হ্যাঁ, এটা যদি তার একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন, ব্যাপারটা ভুলে যান। ইংলিশে বলে না যে ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট, মাফ করে দিন আর এগিয়ে যান, তাতে দুজনেরই মঙ্গল। কারণ তাতে আপনাদের একটা সার্বিক মঙ্গল, আপনাদের সেই অশান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না, আপনাদের শরীর আর মনের ওপর দিয়ে যে ঝড়টা যাচ্ছে সেটা আপনাদের ফেস করতে হবে না, আপনাদের এনার্জিটাকে আপনারা প্রপারলি কাজে লাগাতে পারবেন সঠিকভাবে, সদর্থকভাবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে দেখুন এখানে এই দুটো কার্ড এসছে, এই যে সেক্রেড রেভারেন্স, মানে সব কিছুর মধ্যে একটা সমীহ, সারা পৃথিবীর প্রতি একটা সমীহ, সারা সৃষ্টির প্রতি একটা সমীহ, চারপাশে যা কিছু দেখছেন তার প্রতি একটা সমীহ। প্লাস এখানে স্পিরিট অফ প্লেস,
দুটো একই জিনিস বোঝাচ্ছে, যেন সব কিছুর প্রতি একটা শ্রদ্ধা, একটা ভক্তি, মানুষের সঙ্গে যেন সহজে দূরত্ব না বাড়ানো, কথায় কথায় যেন মানুষের সঙ্গে দূরত্ব না বাড়ানো, বরঞ্চ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারা, একটুখানি সহমর্মিতা, একটু অ্যাকোমোডেটিং হওয়া, সহজেই যাতে রেগে না যাওয়া। এই শর্ট টেম্পার, হয়তো আপনাদের অনেকে খুব শর্ট টেম্পার, রাইট, সহজেই রেগে যান। সহজেই রেগে গেলে কি হয়, হঠাৎ করে কিছু একটা বলে ফেললেন বা কিছু একটা করে ফেললেন, হ্যাঁ, যার একটা লং টার্ম ইম্প্যাক্ট হয়ে গেল, সেখানে আপনার সঙ্গে হয়তো কারোর একটা শত্রুতা হয়ে গেল। তো সেরকম যদি কিছু হয়ে থাকে সেটাকে মিটিয়ে নিন, হ্যাঁ, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। হ্যাঁ, এটাকে এখানে বলা হচ্ছে যে, কারণ জানবেন যে সবার মধ্যেই একটা মানে আমাদের হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, ইনফ্যাক্ট হিন্দু ধর্ম একটা সব ধর্মেই বোঝায় যে সবাইকে নিয়ে চলা, একটা ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করা। সমস্ত ধর্মগুরু এরাই, যে কোনো ধর্মের যদি দেখেন সবাই একই কথা বলে গেছে যে সবাইকে নিয়ে চলা। তো সেই জিনিসটা একটা ব্যাপার যে সহজে সুতরাং মানুষের সঙ্গে দূরত্ব না বাড়িয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা, হ্যাঁ, তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যদি এটা আপনার কোনো ভুল হয়ে থাকে, যেটা আমি আগেই বললাম, তাহলে সেখানে আপনি গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। যদি এটা অন্য কারোর কোনো একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন। এটা হয়তো ভুল বোঝাবুঝি অনেক সময় হতেই পারে, এটাকে মিটিয়ে নিলে আপনাদের দুজনেরই মঙ্গল, সেটা মিটিয়ে নিন। এতে আপনারও যেখানে ব্যাঘাত ঘটছে কাজের জগতে বা সার্বিকভাবে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। আর একটা কথা হচ্ছে যে আরো কিছু লোকের ক্ষেত্রে, যারা আপনারা বেঁচেছেন এই গ্রুপটা, আপনাদের ক্ষেত্রেও কিছুটা একই জিনিস খাটে বা একটু অন্যভাবে। আর এটা হচ্ছে যে আপনারা হয়তো কিছুটা আপনাদের এগেন সেই এনার্জিটা ইউজ করছেন না, এই কারণে যে এই সময়টা, এই ফেব্রুয়ারি মাসটা হচ্ছে এমন একটা সময় যেখানে আপনাদেরকে রিয়েলি নিজেদেরকে আরো বেশি করে পুশ করতে হবে। এই সময়টা কিন্তু এই ঘরে বসে থাকার নয়। এই যখন লেখা আছে স্টেপ আউট অফ ইউর কমফর্ট জোন, মানে আমরা অনেক সময় ভাবি যে একটুখানি কুণ্ঠা বোধ করি, একটুখানি দ্বিধা বোধ করি যে কোনো ঝুঁকি নেওয়ার আগে বা কোনো কিছু করার আগে আমরা খুব দ্বিধা বোধ করি। এই সময়টা কিন্তু সেটা নয়। কিছু না, কিছু মানে অতিরিক্ত না ভেবে কর্ম উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, এনার্জি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। হ্যাঁ, না হলে কিন্তু এই এনার্জিটা মিসগাইডেড হচ্ছে, এই এনার্জিটা কাজে লাগছে না, এই এনার্জিটা নষ্ট হচ্ছে। সেইটা একটা ব্যাপার, যার জন্যে সেইটা হচ্ছে না বলে সেই ঝুঁকিটা নিতে পারছেন না, বা ঠিক সময় সেই ঠিক কাজটা করতে উদ্যত হচ্ছেন না বলে সেটা কিছুটা আপনাদের ব্যাঘাত ঘটছে, আপনাদের সার্বিক বিকাশের, আপনাদের সার্বিক উন্নতির একটা কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে, রাইট? তো দুটো কারণ আছে, রাইট? দুটো জিনিস বেরিয়ে আসছে মেইনলি। একটা হচ্ছে যে একটু অহেতুক বিবাদে জড়িয়ে পড়া, যে কোনো ধরনের বিবাদ, এগেন সাংসারিক অশান্তি, পরিবারে মনোমালিন্য, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে অশান্তি, বা ফ্যামিলির অন্য মেম্বারদের সঙ্গে অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অশান্তি, বা কর্মক্ষেত্রে কোনো রকম অশান্তি, সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা। যদি কিছু হয়ে থাকে সেখানে পারলে সেটাকে মিটিয়ে নেওয়া, সেটা থেকে বেরিয়ে আসা, রাইট? নিজের এনার্জিটাকে প্রপারলি চ্যানেলাইজ করা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে যে নিজেকে পুশ করা। দেখুন, এটা খুব মজার কথা, রাইট? আপনি একটা এই যে অ্যাগ্রেশন, যেটা ইংলিশে বলে অ্যাগ্রেশন মানে কি বলছি আমি বাংলাতে মানে ভাবার চেষ্টা করছি, মানে খুব একটা এগিয়ে যাওয়া, মানে যার মধ্যে একটা অতিরিক্ত একটা প্রবণতা থাকে কিছু একটা করে দেখানোর, হ্যাঁ, কিছুটা করতে, মানে বলে না সেই কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে, হ্যাঁ, করবো নয় মরবো, এরকম একটা ভাব, এটা অ্যাগ্রেশন। আমি এটা এই মুহূর্তে বাংলাতে মানে একটা শব্দ যেটা মাথায় আসছে না, কিন্তু সেই ভাবটা। তো এই অ্যাগ্রেশন কিন্তু ভালো, কিন্তু এই অ্যাগ্রেশনই যদি আবার একটু যদি মিসডিরেক্টেড হয়ে যায় তাহলে খারাপ। ধরুন, লোকের প্রতি অ্যাগ্রেশন দেখানো ভালো নয়, রাইট? সেটা কিন্তু ক্ষতিকর। কিন্তু সেই অ্যাগ্রেশনটা যদি আপনি দেখান আপনার নিজের কেরিয়ারের উন্নতি, আপনার নিজের উন্নতির দিকে, যে না আমি ঘরে বসে থাকবো না, আমি কিছু করে দেখাবো, হ্যাঁ, আমি চুপচাপ বসে থাকবো না, ও মানে ওই যে সেই মানে করবো নয় মরবো, দেখে নেবো, আমি কিছুটা করে দেখাবো, এই যে মেন্টালিটি, এটা কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, তো সেইটা কিছুটা দরকার, কারণ এগেন এনার্জিটাকে ঠিক করে চ্যানেলাইজ করা, নিজেদের কি করতে চান, হ্যাঁ, সেটা একটা, সেই সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা, সেটা একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, আর এগেন যেটা আমি আগেই বলেছি যে
অহেতুক বিবাদ থেকে দূরে থাকা, অহেতুক বিবাদে যদি জড়িয়ে পড়েন তাহলে সেটাকে মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করা, অন্য কারো ভুলে যদি সেটা হয়ে থাকে তাকে ক্ষমা করে এগিয়ে যাওয়া, তার থেকে নিজেদের একটা মেন্টাল ওয়েলবিং হয়, একটা ফিজিক্যাল বা মেন্টাল একটা টোটাল একটা ওভারঅল ওয়েলবিং, একটা ভালো থাকা যেটা বলে সেটা হতে পারে। এবং জানবেন যদি আপনি ভালো থাকেন, আপনি যদি ভালো করে চিন্তা করতে পারেন, আপনার শরীর যদি সুস্থ থাকে, শরীর আর মন, তাহলে কিন্তু আপনারা আরও নিজেদের সত্যিকারের যেদিকে এনার্জিটা ফোকাস করতে চান তাহলে সেদিকে আরও এগিয়ে যেতে পারেন। তো সেখানেই একটা এরকম ধারণা যে অহেতুক কারোর সঙ্গে শত্রুতা বাঁধাবো না, কারণ সবার মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছে, আর সবাইকে নিয়ে চলা, মানিয়ে নিয়ে চলা যতটা সম্ভব, তার একটা সেই দৃষ্টিভঙ্গি, সেটার একটা খুব দরকার আছে। আর দেখুন লাস্টলি এটা বলি যে এখানে কিং অফ সোর্ড এসছে, রাইট? তো এই জায়গাটাতে পৌঁছানো মানে খুব একটা স্টেবল একজন, খুব বিচক্ষণ, রাইট? হয়তো আপনারা বিচক্ষণই, হয়তো আপনারা বিচক্ষণ ছিলেন, হয়তো টেম্পোরারিলি কিছু একটা হয়েছে, কিছু একটা বাদানুবাদ বা কোনো একটা ঘটনা যার জন্যে, বা কোনো কিছু একটা বেইমানি, কোনো একটা ব্যাপার যার জন্য আপনারা এই জায়গাটা থেকে কিছুটা হলে নেমে এসছেন, কিন্তু এই জায়গাটাতে আপনাদের পৌঁছতে হবে, আবার ফিরে পেতে হবে নিজেদের সেই স্বভাবটাকে। তাহলে কিন্তু এই যে দেখুন এই ওয়ার্ল্ড কার্ডটা খুব পজিটিভ কার্ড, কিন্তু এটা রিভার্সড এসছে। এখন যেন মনে হচ্ছে আপনারা সেই একটা বন্ধ একটা সেই কি বলবো একটা এর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন, সেখান থেকে বেরোতে পারছে না। এইটা যদি পজিটিভ আসতো তাহলে কিন্তু খুব ভালো হতো, নেগেটিভ এসছে। তো এই যে বদ্ধতা আপনারা যেন আপনাদের মানে নিজেদের আশপাশে যে একটা গণ্ডি তৈরি করছেন, যার মধ্যে সমানে আপনারা ঘুরছেন, এটা থেকে বেরোতে হবে, তাহলে কিন্তু আরো বেশি উন্নতি আপনাদের জীবনে ওয়েট করে আছে। তো এগেন সেই ফায়ার আর মানে আগুন আর জলটাকে নিয়ে চলা, ফেমিনাইন আর ম্যাসকুলিন এনার্জিটাকে ব্যালেন্স করে চলা, যে এটা করতে পারে তার কিন্তু প্রচুর উন্নতি, সে জীবনে সবভাবে উন্নতি করতে পারে, সে জীবনে মানুষকে নিয়ে চলতে পারে, প্লাস সে জীবনে খুব উঁচু জায়গাতে পৌঁছতে পারে, খুব একটা লিডারশিপ জায়গাতে সে পৌঁছতে পারে। তো এই জিনিসটা কিন্তু একটু আপনাদের ভাবতে হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। এবং যদি আপনারা কোনো এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ে থাকেন তাহলে সেখান থেকে কি করে বেরোবেন সেই বিষয়ে একটুখানি আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। তো আশা করি যেটা আমি বললাম আপনাদের এটা কাজে লাগবে, এবং সেই মতো আপনারা ফলো করে আপনারা সামনের মাসগুলোতে আরও নিজেদের আরও উন্নত জায়গায় পাবেন। তো আজকে এই বলেই শেষ করছি। অনেক ভালো থাকবেন, আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়। নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 4 এর বন্ধুরা, যারা এই ওপাল ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, দেখে নেব আপনাদের ফেব্রুয়ারিতে কি ওয়েট করে আছে, আপনাদের কি মেসেজ আসছে ফেব্রুয়ারি মান্থ সম্বন্ধে। আমার মনে হয় যে এই যে রিডিংটা এটা খুব বেশি করে খাটবে তাদের জন্য যারা কোনো একটা হায়ার লার্নিং এর সঙ্গে যুক্ত, কোনো স্টুডেন্ট, ধরুন কলেজ এডুকেশন বা কোনো মাস্টার্স ডিগ্রি বা কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা ইভেন পিএইচডি এরকম কোনো একটা ডিগ্রির সঙ্গে যারা জড়িত বা যারা করার কথা ভাবছেন, বা কোনো কেরিয়ার প্রফেশনাল, রাইট? কারণ প্রথমেই যে দুটো কার্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সে দুটো হচ্ছে এখানে এই 2 of Wands, প্লাস এখানে দেখুন এসছে 9th হাউস, রাইট? 9th হাউস এখানে ক্লিয়ারলি লেখা রয়েছে এক্সপ্লোরেশন। আর 9th হাউস সাধারণত যারা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল চার্ট বা আপনার যদি বার্থ চার্ট দেখেন তাহলে 9th হাউস হচ্ছে দ্য হাউস অফ হায়ার লার্নিং, অর দ্য হাউস অফ ফরেন ট্রাভেল, অর লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল, রাইট? সো হায়ার লার্নিং মানে কি, মানে উচ্চশিক্ষা বা ফরেন ট্রাভেল, বাইরে কোথাও যাওয়া, একটা কোনো বিদেশে যাওয়া বা কোনো একটা লং ডিস্টেন্স যাওয়া, কোথাও একটা যাওয়া, রাইট? তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে এখানে আপনাদের মধ্যে অনেকেই এরকম করে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন, মনে একটা মাস্টার্স ডিগ্রি বা একটা পিএইচডি ডিগ্রি, হ্যাঁ, এরকম কিছুটা কথা ভাবছেন। হয়তো আপনারা সেই জন্য হয়তো বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন, যেটা ফরেন ডিগ্রি, হয়তো বাইরের কোনো কলেজে আপনারা হয়তো অ্যাডমিশন পেয়েছেন বা নেওয়ার কথা ভাবছেন, হয়তো একের বেশি জায়গা থেকে অ্যাডমিশন পেয়েছেন। তো একটা ফরেন ট্রাভেল বা একটা লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল, আর একটা হচ্ছে যে এটা এই উচ্চশিক্ষা, এই একটা ব্যাপার থাকতে পারে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই গ্রুপটার কিন্তু একটা অ্যাম্বিশন রয়েছে। আপনারা এমন কিছু মানুষ যাদের অনেক স্বপ্ন রয়েছে, অনেক অ্যাম্বিশন রয়েছে, যাদের অনেক কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে, রাইট?
তো সেইখানে যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসে যেটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি হয় যখন আমাদের সামনে অনেক অপশান আসে। যেমন এগেন আমি আগে যে উদাহরণটা দিচ্ছিলাম, যে মনে করুন আপনি একজন স্টুডেন্ট, আপনি বাইরে থেকে একটা কোনো পিএইচডি করতে চান বা মাস্টার্স করতে চান, আপনার সামনে অনেক বাইরের ইউনিভার্সিটি থেকে অফার এসছে। এবার দুটো ব্যাপার, একটা হচ্ছে যে কোন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলে ভালো হবে, সবচেয়ে কোথাকার প্রোগ্রাম এবং জয়েন করলে আপনার ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে, সেইটা একটা ভাবার ব্যাপার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যে বাইরে যাওয়া, একটা ফরেন ট্রাভেল, এটা অনেকের কাছে খুব একটা এক্সাইটিং ব্যাপার হলেও আবার অনেক সময় অনেক মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে, রাইট, অনেক ভয় আসে। কারণ একটা বাইরে যাওয়া, আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে, নিজের বাবা মাকে ছেড়ে একটা এতদিন ধরে বাইরে থাকা, রাইট, একটা বাইরের কালচারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, একটা ফরেন কালচার, সেখানকার লোকজন, তাদের খাওয়ার অভ্যেস, তাদের ধরন ধারণ, এইসবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, তো এই জন্য মনে নানা রকম ভয় ভাবনাও কাজ করে। তো প্রথমত হচ্ছে যে সে একটা ডিসিশন নেওয়া যে কোথায় গেলে, কোন ইউনিভার্সিটি বা কোন কলেজে গেলে সবচেয়ে ভালো হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নিজের মনটাকে তৈরি করা এইভাবে যে যদি বাইরে গেলে ভালো হয় আমার, তাহলে আমি সেটা করব। কিন্তু আমি এইভাবে পিছিয়ে যাব না যে যে নানা ভয় আমার মনে, যেহেতু নানা রকম ভয় আসছে, নানা রকম দ্বন্দ্ব আসছে, নানা রকম দ্বিধা আসছে, লাস্ট মোমেন্টে এরকম হয়, রাইট। মনে করেন আমরা প্রথম দিকে সব বিষয় খুব উৎসাহী থাকি, তারপরে যখন সেটা করার সময় আসে তখন অনেক সময় নানা লাস্ট মোমেন্টে অনেক রকম ভয় ভাবনা এরকম আসে। তো সেগুলো থেকে বেরোনো, সেগুলোকে জয় করা, আর একটা প্রপার চিন্তা করে যেটা সবচেয়ে আপনার পক্ষে ভালো সেরকম একটা ডিসিশন নেওয়া। তো এটা তো গেলে একটা এক্সাম্পল একটা কলেজ নিয়ে, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা বাকি যারা আপনাদের সবার ক্ষেত্রেই খাটে, যে এই ফেব্রুয়ারি মাসে একটা জিনিস খুব ঠিক, যে এই বেশিরভাগ মানুষেরা এই গ্রুপটা বেছেছেন, তাদের কিন্তু মনে নানা রকমের স্বপ্ন রয়েছে বা একটা কেরিয়ার অ্যাম্বিশনস রয়েছে বা লক্ষ্য রয়েছে, রাইট। তাই কোন লক্ষ্যটাকে নিয়ে আপনারা এগোবেন, হ্যাঁ, নেক্সট কিছু বছর বা নেক্সট কিছু মাস আপনারা কি নিয়ে পড়ে থাকবেন, কি আপনাদের মূল লক্ষ্য হবে, সেইটা কিন্তু একটা ভাবার বিষয় হচ্ছে এই ফেব্রুয়ারি মাসটা, রাইট। তো সেখানে যদি নানা রকমের ধরুন নানা রকমের, যেটা আগে বলছিলাম, নানা রকম কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে অফার এসছে বা নানা রকম জব অফার এসছে, বা আপনাদের মধ্যে নানা রকম কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে, তো সেখানে কোন জিনিসটা বা কোন জব অফারটা বা কোন ইউনিভার্সিটিটা এই মুহূর্তে আপনাদের মূল লক্ষ্য হবে, সেইটা ভাবার বিষয়। আর সেখানে কি হয়, যখন আমাদের সামনে নানা রকমের অপশান আসে বা আমাদের মনে যখন নানা রকমের চিন্তা ঘুরপাক খায়, ধরুন একের বেশি স্বপ্ন বা একের বেশি লক্ষ্য মাথায় থাকে, তখন সেখানে অনেক সময় কিন্তু প্রায়োরিটাইজ করা, মানে একটা এইটা নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি, এটা সেকেন্ড প্রায়োরিটি, এটা থার্ড প্রায়োরিটি, এটা একটা মানে লক্ষ্যবস্তুগুলোকে মানে ঠিকভাবে সাজানো, রাইট। হ্যাঁ, এইটা আমার এই মুহূর্তে করা উচিত, বা এই ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে সবচেয়ে ভালো হবে, বা এই অফারটা নিলে আমার সবচেয়ে ভালো হবে, সেইটা ঠিক করা কিন্তু অনেক সময় খুব মুশকিল হয়ে যায়। কারণ তখন মনের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা ঘোরে, মনের মধ্যে নানা রকমের ভাবনা, ভয়, হ্যাঁ, ঠিক সময় আমরা মন ঠিক করতে পারি না। আর আমাদের মনটা এমন একটা জিনিস, সারাক্ষণ খুব ছটফট করে, আর ছটফটে মন হলে কিন্তু ঠিক ডিসিশনটা নেওয়া যায় না। সেই জন্য এখানে যখন বলা হচ্ছে এই দুটো কার্ড, প্রথমে যে গবলিং মানে হচ্ছে সহজ বাংলায় বললে ধরুন ভূত প্রেত জাতীয় বিস্তু, রাইট, মানে নানা রকমের সেরকম কি বলবো ভূত প্রেত জাতীয় বস্তু যেগুলো আমাদের মাথাতে বাসা বেঁধে রয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা আর কিছুই না, এটা হচ্ছে আমাদের মাথায় যেসব নানা রকমের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, নানা রকমের যত সব নেগেটিভ চিন্তা, অত্যাধিক ভয়, অত্যাধিক কনফিউশন, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ওই জন্য নাম্বার 5 এসছে, সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কারণ ছটফটে মন নিয়ে কিন্তু ঠিক ডিসিশনটা নেওয়া যায় না, সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করা, এবং নিজেকে কি করে সেগুলো থেকে মুক্ত করবেন তারও রাস্তা বলে দিচ্ছে ট্যারো, রাইট। এখানে বলছে টেক টাইম টু ব্রিথ আউট, মানে
সময় নিয়ে নিঃশ্বাসটাকে ছাড়ুন, এবং আপনারা যারা যোগার সঙ্গে পরিচিত, যোগ বা প্রাণায়ামের সঙ্গে পরিচিত, তারা জানেন যে প্রাণায়ামে বলছে যে লম্বা শ্বাস নিন, লম্বা শ্বাস ছাড়ুন, নিজের মানে আস্তে আস্তে শ্বাস নিন, আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়ুন। তাতে কি হয়, তাদের মনটা আস্তে আস্তে শান্ত হয়। আপনি যদি এইভাবে কিছুক্ষণ করতে পারেন যে নিজের শ্বাসের দিকে নজর রেখে আস্তে আস্তে দীর্ঘ শ্বাস নিলেন, আস্তে আস্তে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন, তাহলে দেখবেন কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আপনার মনটা শান্ত হয়ে এসছে আপনি আপ, এবং আপনার শ্বাসও কিন্তু অনেক স্লো হয়ে এসছে। তো সেই স্টেজে কিন্তু অনেক মন শান্ত হয়ে যায়, সেই স্টেজে কিন্তু মনের মধ্যে অনেক চিন্তার ঘোরাফেরা অনেক কমে যায়। মনের মধ্যে কিন্তু বেশি চিন্তা ঘোরাফেরা করলে কিন্তু তখন ঠিক ডিসিশনটা নেওয়া প্রবলেম হয়ে যায় আমাদের কাছে। তো সেইখানে একটুখানি পারলে নিজেকে সময় দিন, হ্যাঁ, পারলে একটুখানি বাইরে কোথাও একটুখানি চুপচাপ প্রকৃতির মধ্যে হেঁটে আসুন একা একা, বা নিজের ঘরের মধ্যে একটুখানি চুপচাপ ধীরে সুস্থে একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করুন, মনটাকে শান্ত করুন। মনটাকে শান্ত করে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন যে এই মুহূর্তে আমার কি করা উচিত, বা আমার কাছে এই অপশান আছে, কোন অপশানটা আমার নেওয়া উচিত, রাইট? কোনটা নিলে আমার সবচেয়ে ভালো হয়। এবং সেখানে নিজেকে প্রশ্ন করুন যে কোন জায়গাটা বা এগেন কোন অফারটা বা কোন জিনিসটা আপনার মন সব থেকে বেশি করতে চাইছে। আপনি নিজেকে কোথায় দেখছেন আজ থেকে 2 বছর পর বা 3 বছর পর বা 5 বছর পর, এবং সেইখানে কিভাবে আপনি এখন যে ডিসিশনটা নেবেন সেটা সাহায্য করবে। এরকম নানা কিছু নিজেকে প্রশ্ন করুন, কিন্তু শান্তভাবে। কারণ এখানে রয়েছে 7 অফ কাপস রিভার্সড, প্লাস তার পাশেই রয়েছে পেজ অফ স্টার্স বা পেজ অফ সরি, এটা 7 অফ কাপস, এটা পেজ অফ ওয়ান্ড আপরাইট। দেখুন এই পেজ অফ ওয়ান্ড এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এখানে এই সারি সারি অনেক কিছু, মানে অনেক চিন্তাধারা, অনেক পসিবিলিটি, অনেক সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। প্লাস এখানে 7 অফ কাপস একই কথা বলছে রিভার্সড, এই দুটো পাশাপাশি এসছে, মানে মনে অনেক চিন্তাধারা ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনার মানে আপনি অনেক কিছু করতে চাইছেন একসঙ্গে, বা সামনে এত কিছু অপশন আপনার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তো সেখানে কিন্তু একটা পরিষ্কার একটা পার্টিকুলার চয়েস যেটা সবচেয়ে এই মুহূর্তে ভালো হবে, সেই জিনিসটা, সেই ডিসিশনে আসতে পারা, সেইটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এখানে দেখুন এই দুটো কার্ড, টাইম মেশিন তার পেছনে, তার তলাতে ঠিক এই সান কার্ডটা এসে রিভার্সড। তো এগেন অতীতের কোনো একটা ঘটনা বা অতীতের ভুলগুলো রিপিট না করা, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। হয়তো আপনারা এরকম আগেও হয়েছে আপনাদের সঙ্গে যে হঠকারিতায় কোনো ডিসিশন নিয়েছেন, অতিরিক্ত মানে ঠিক করে ভাবনা চিন্তা না করেই কোনো কিছু একটা ইম্পালসিভ ডিসিশন নিয়েছেন, যার জন্য আপনাদের জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে, যেটা আপনাদের ঠিকভাবে সাহায্য করেনি। তো সেটা মাথায় রাখুন, সেই একই ভুলটা রিপিট করবেন না। বা হয়তো আপনাদের ফ্যামিলিতে যদি এরকম কেউ থাকে অতীতে, যারা হয়তো এরকম একই একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ধরুন ফর এক্সাম্পল আপনি একটা স্টুডেন্ট, রাইট? এগেন আমার আগের উদাহরণটা, আপনি হয়তো বাইরে কোথাও অফার পেয়েছেন, মনস্থির করতে পারছেন না, প্রথমত বাইরে আদৌ যাবেন কি না, দ্বিতীয়ত বাইরে গেলেও কোন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করবেন, হয়তো নানা রকম ইউনিভার্সিটি থেকে অফার পেয়েছেন। তো সেখানে হয়তো আপনার দাদা বা আপনার ফ্যামিলির কেউ হয়তো অতীতে সেরকম একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। তো পারলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, পারলে দেখুন যে তারা কি করেছিল একই পরিস্থিতিতে। তো সেই অতীত থেকে কোনোভাবে একটা শিক্ষা নেওয়া, আইদার নিজের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া, অথবা অতীতে যদি কিছু ঘটনা হয়ে থাকে আপনার ফ্যামিলিতে, সেই থেকে শিক্ষা নেওয়া, যাতে প্রপার ডিসিশনটা নিতে পারেন, যাতে এটা সাফল্যের মুখ দেখেন, এটা আপনার পক্ষে ভালো হয়। তো অবভিয়াসলি তো ফেব্রুয়ারি মাসটা আমার মনে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে আপনাদের জন্য, এবং যা এখানে বলা হলো সেটা মনে রাখবেন। কারণ এগেন আবার মনে রাখবেন যে আরেকটা কথা, এখানে 3টে নাম্বার 7 রয়েছে। এখানে হচ্ছে 7 অফ পেন্টিকেলস, এখানে 7 অফ কাপ, সেটা আমি আগেই বলেছি। প্লাস এখানে 9th হাউস, সেটা আমি আগেই বলেছি। 9th হাউসে এখানে হচ্ছে আবার 47 নাম্বার 7 রয়েছে এখানে।
রাইট। আর 7 মানে সাধারণত বোঝায় এগেন সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, রিফ্লেকশন, মানে ঠিক করে চিন্তা করা, হ্যাঁ, একটু অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করা, সবকিছু ভাবা যে কোন জিনিসটা ভালো, কোন আপনার পক্ষে কোন জিনিসটা ঠিক করে এই মুহূর্তে কোন জিনিসটা আপনার ঠিক স্যুট করবে না, হ্যাঁ, কোন অপশানটা ভালো, কিভাবে এগোলে ভালো, খুব শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় অতিরিক্ত নেগেটিভ চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, অতিরিক্ত দ্বিধা, ভয়, দ্বন্দ্ব, কনফিউশন এগুলোকে পাত্তা না দিয়ে, হ্যাঁ, একটু মনটাকে শান্ত করে দরকার হলে প্রাণায়াম, যোগ এইসবের মাধ্যমে, দরকার হলে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, মজার কথা হচ্ছে ঠিক একটা ডিসিশনে আসা, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। এবং নাম্বার 7 কিন্তু সেটা বোঝায়। হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। তো তাই সেটা মাথায় রাখবেন। আর আপনাদের আশা করছি যে এটা যা বলা হলো এখানে সেটা আপনাদের কাজে লাগবে, সেটা আপনাদের সাহায্য করবে আপনাদের ঠিক ডিসিশনে আসতে। হ্যাঁ, তো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যাই করুন না কেন সেটা যেন আপনাদের পক্ষে খুব ভালো হয়, আপনাদের ভবিষ্যতের পক্ষে খুব ভালো হয়। এই বলে আজকে আমি এটা শেষ করছি। খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।